இங்கு ஒற்றை உதாரணம் MSME. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுடலாம். ஸோ மேபி ஏதாவது நேற்று நடத்தின செஷனுக்கு அப்புறம் உங்கள் தாட் ப்ராசஸ், எனி டவுட்ஸ்? உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிளான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் மோர் தென் எக்ஸ்பெக்டேஷன். இது நம்ம பேசினதுலேருந்து உங்கள் பிளான் என்ன? ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் வாட் யூ நீட் டு டூ டு அச்சீவ் தட். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். சி மோர் தென் இப்போ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத தாண்டி முதல்ல நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு முதல்ல அதை கிளியராக ஸ்மார்ட் கோலாக டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிறதான் இந்த இடத்துல நேற்று எடுத்ததோட டேக் அவேவாக இருக்கணும். நம்பர் 2, ஸோ அப்போ ஸ்மார்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, உங்களுடைய ஸ்மார்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஸோ எவ்வளோ பணம் எய்தர் ஒன் டைமாக லம்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை மந்த் ஆன் மந்த் மோடில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா, ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் மோடில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா? 2, உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? ஏன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப செட்டிங், ஏன்னா நான் பேசுறது என்னன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அல்லது ரொம்ப கிளியராக செட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுதான் நம்மளுடைய ஹாப்பினஸை கொடுக்கும். ஸோ வாட் யூ செட், வாட் யூ அச்சீவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த ஆங்கிளில் உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன், நீங்கள் ஆனுவலாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை 6 months ஒன்ஸ் வேணுமா, இல்லை 3 months ஒன்ஸ் வேணுமா, இல்லை யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மந்த்லியா? ஓகே. ஆர் இல்லை ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆனுவல் பட் ஃபார் அ லாங் டேர்ம். அதான் நம்ம நேற்று பேசின மாதிரி உங்களுடைய ஓகே அப்ஜெக்டிவ் என்ன? டு ஜென்ரேட் இன்கமா? என்கிட்ட லம்சம் இருக்குது, அதுலேருந்து மாதம் மாதம் எனக்கு ஒரு இன்கம் வேணும், இல்லை அட்லீஸ்ட் 3 months ஒன்ஸ் எனக்கு இந்த இன்கம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியா? இல்லை யூ வாண்ட் டு க்ரோ த கேபிட்டல். என்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் இருக்குது, இந்த 10 லட்ச ரூபாயை என்னுடைய ஓகே அடுத்த 15 வருஷத்தில் இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் அதை அலோகேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியா? ஓகே. ஸோ இல்லை பணம் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா? தட்ஸ் வாட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்மார்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லம்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா, சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா? அடுத்து அதுலேருந்து என்ன ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? ஸோ அந்த ரிட்டர்ன் என்ன பீரியடில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன? இன்கமா, க்ரோத்தா, அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரிசர்வேஷனா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி நம்ம அசெட் அலோகேஷன். ஸோ எவ்வளோ ஃபண்டு ஓகே கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ ஃபண்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் அல்லது பேங்கிங் ப்ராடக்ட்டில் வச்சுருக்க போகிறோம், எவ்வளோ ஃபண்டு மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேபி லைக் டு டாக் அபவுட் அசெட் அலோகேஷன். ஸோ ஃபார் தி யங் ஏஜ் பீப்புள் மேபி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஸ்ட்ரெயிட் அவே வி கேன் டேக் த ரிஸ்க். ஒன்ஸ் இட் பிகம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அல்லது நம்மளுடைய நியரிங் டு த ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா பணத்தையும் கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, பண்ண ரிஸ்க்குன்னு சொல்லி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா வி கேன் ஹாவ் சம் அசெட் அலோகேஷன் இன் பர்சன்டேஜ். 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா மேபி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ தட்ஸ் அந்த காமன் அப்ரோச் இஸ் ஓகே 100 minus age. What is your age? When like say for example if I'm at 40, okay 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னா 40 ரூபாய் பேங்க்ல அல்லது ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ப்ராடக்ட், நாட் நெசசரிலி பேங்க், ஃபிக்ஸட் இன்கம் ப்ராடக்ட். 60 rupees ஐ கேன் டேக் ரிஸ்க் விச் நான் என்ன ஃபண்டு சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அலோகேட் பண்ணுறேனோ அதில் say 10,000 rupees allocate பண்ணுறோம் அப்படின்னா I can have 4,000 rupees in fixed income product and the remaining 6,000 rupees I can take risk. இன்னொரு 5 years கழிச்சு I can reallocate this, I can rebalance this at 45. Okay, what I can do? So at 45 I can okay allocate 45 rupees of my okay investment amount in fixed income product, 55 rupees in equity. So like this I can extend this. So இது ஒரு approach. Okay, this is also one of the approach which we can discuss நமக்கு வேணும் அப்படின்னா. ஸோ இது வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்களாங்கிறது தான். எனி கொஸ்டின்ஸ்? இது வரைக்கும் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஓகே, தென் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு 13லேருந்து 15% இல்லை 13 to 20% வேணும் வருஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இன்னைக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பரண்ட் லீகல் ஓகே ப்ராடக்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லிஸ்டட் ஷேர். நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக லீகலாக எந்த இடத்துலையும் எந்த கவலையும் இல்லாமல் எவ்வளோ வேணாலும் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எவ்வளோ வேணாலும்
எடுத்துக்கலாம் எப்போ வேணாலும். எந்த ஒரு ஃபியர் அல்லது எந்த ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா இல்லாமல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது இன்னைக்கு வந்து லிஸ்டட் ஸ்டாக்ஸ். நான் திரும்ப சொல்கிறேன், லிஸ்டட் ஷேர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன். ஈக்விட்டி ஆப்வியஸ்லி பிஸ்னஸ், இந்த பிஸ்னஸில் அன்லிஸ்டட் ஈக்விட்டியும் இருக்குது. ஓகே, பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஷேர்ஸை சூஸ் பண்ணுறோம். ஷேர்ஸில் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸும் இருக்குது, லிஸ்டட் ஷேர்ஸும் இருக்குது. ஸோ லிஸ்டட் ஷேர் நமக்கு மேபி நீங்கள் இதை கொஞ்சம் யாருக்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா, நிறைய பணம் லீகலாக சம்பாதிச்சவங்க கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா, இது ஒன்று இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டில் ஈக்விட்டி மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பரண்ட் லீகல் வே ஆஃப் கீப்பிங் யுவர் மணி. நீங்கள் வேற எங்கே போனாலும் somehow or the other you will force to some kind of illegal activities, which means when I say illegal activities, physical cash கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டை ஒரு 5 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னு நினச்சி போனால் கூட 5 கோடியும் அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிளேசஸில் இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம இதை சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்வளோ வேணாலும் எந்த செகண்டில் அடுத்த செகண்டில் இன்னைக்கு செல் பண்ணால் நாளைக்கு இம்மீடியட்டாக லிக்விடிட்டி. நீங்கள் 500 கோடிக்கு ஷேரை விற்றா கூட நாளைக்கு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 500 கோடி கிரெடிட் ஆகும். பட் நீங்கள் ஒரு 500 கோடி ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டை செல் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ ஃபண்டை ஈஸியாக இன்றைக்கி நம்ம 100% ஓகே பேங்க்கில் ரிசீவ் பண்ணுறதுங்கிறதும் அகெயின் சேலஞ்ச். ஸோ இன்வெஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ சேலஞ்ச், லிக்விடேஷன் இஸ் ஆல்சோ சேலஞ்ச் இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோக்கு. we do not know about the future, but எப்போ போனாலும் இந்த ஈக்விட்டி மார்க்கெட் எனிதிங் கம்ஸ் அண்டர் செபி. ஓகே, ரெகுலேட்டரிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஈக்விட்டி, அதனால தான் சொன்னால் லிஸ்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் we will not have the challenges அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, now the question is how to invest in stocks. அப்போ இந்த ஷேரை வாங்கணும், எப்படி வாங்குறது? that's where we started discussing yesterday. ஓகே, நம்மகிட்ட 2 அப்ரோச் இருக்குது. என்னென்ன அப்ரோச்? ஒன்று பிரைமரி மார்க்கெட், இன்னொன்று செகண்டரி மார்க்கெட். ஸோ இப்போ நான் ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஐ கேன் கோ டு த கம்பெனி. ஓகே, விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் பை டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த கம்பெனி. ஓகே, டசன்ட் மீன் தட் ஐ ஹாவ் டு கோ டு த கம்பெனி. ஐ கேன் பை. நான் யாருக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கம்பெனிக்கே பணம் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ கம்பெனிக்கே பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட் பேர் பிரைமரி மார்க்கெட். ஸோ அப்போ அப்புறம் கம்பெனிஸ்க்கு எதுக்காக பணம் வேணும் அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே, கம்பெனிஸ்க்கு ஏன் பணம் வேணும்? டு கோ ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன், டு க்ரோ த கம்பெனி. இல்லை அவங்க ஏற்கனவே கடன் வாங்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனி ரைஸ் கேபிட்டல் in 2 forms. One is in equity form, the other one is in debt form. Okay, so what is equity form? Equity is nothing but owner's funds. ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா ஓனர் கொடுத்த எல்லா பணமும் சேர்ந்தது தான் ஈக்விட்டி. அப்போ நம்மளும் நாளைக்கு ஷேர் வாங்குறதுனால we are also becoming the owners in the name of shareholders, a partial owners. So owners fund, shareholders funds ஓட financial term தான் equity. Okay, so borrowed funds வந்து டெப்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி தான் நேற்று நம்ம பேசணும். ஸோ இதில் டெப்ட். ஸோ அப்போ ஈக்விட்டிக்கு நமக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், 2 ப்ராடக்ட் பேசிக்காக, ஒன்று ஆர்டினரி ஷேர், இன்னொன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். டெப்ட்டுக்கு டிபென்ச்சர், இப்போ கம்பெனிஸ் வாங்கினா டிபென்ச்சர் அல்லது பாண்ட், கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் பாண்ட் ஆர் ஜிசெக். ஓகே, லாங் டர்மாக இருந்தால் பேங்க்ஸ் வாங்கினா பாண்ட், பேங்க்ஸ் ஆர் எனி அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சின்ன சின்ன நேம் சேஞ்ச் மட்டும்தான். ஷார்ட் டேர்மில் வாங்கினோம்னா இது எல்லாமே அகெயின். அப்போ கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பணம் தேவை, எப்படியெல்லாம் ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க, யாரெல்லாம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கலாம். நாளைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா கூட இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம இன்வெஸ்டராக இருந்தால் கூட we can also think as a businessman. Let's say for example, இப்போ நம்ம நேற்று பேசின ஓகே SMT பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனி. ஸோ முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அகெயின் ஐம் ஜஸ்ட் ரன்னிங் த சேம் எக்ஸாம்பிள். பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, நேற்று நம்ம பேசினது பிரகாரம் ஜஸ்ட் சம்மரைசிங். ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ரூபான்னு வச்சுருந்தோம். புக் வேல்யூ பிகம்ஸ் 900. ஓகே, அண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ அல்லது we have decided to offer the shares to ஓகே எனிபடி. அது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், ப்ரைவேட் குரூப்பாக இருக்கலாம், இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கலாம். நம்ம 2000 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு முடிவெடுத்தோம். சும்மா நேற்று பேசினதோட ஒரு சின்ன கிராக்ஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனி எவ்வளோவில் ஆரம்பித்தோம்? 2000 ஷேரில் ஆரம்பித்தோம். ஸோ we have invested only 2000 shares with a capital of 2 lakhs rupees. ஓகே, ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம இதோட மீனிங். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆஃப்டர் 3-4 இயர்ஸ், அப்போ குறைஞ்சபட்சம் இன்னைக்கு இதுதான் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி. என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இஃப் எனி கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ், ஒரு கம்பெனி மக்கள்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா குறைஞ்சபட்சம் அவங்க பிஸ்னஸில் 3 வருஷம் இருந்திருக்கணும். த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 3 இயர்ஸ். ஓகே, 3 வருஷத்துக்கு மேலே. அதில் ரீசன் 2 இயர்ஸ் தே ஷுட் பி இன் ப்ராஃபிட். அவ்வளோதான்.
ப்ராஃபிட்னா ₹1 கூட ப்ராஃபிட் வந்தால் கூட போதும். இட்ஸ் நாட் த பிக் ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த 2 எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனி கேன் அப்ரோச் தி பப்ளிக். மக்கள்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கலாம். ஓகே, நீங்கள் இன்னைக்கு தான் நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நான் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வாங்க முடியாது. ஐ கேனாட் பை, ஐ கேனாட் மொபிலைஸ் மணி டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த பப்ளிக் இன் த நேம் ஆஃப் ஷேர்ஸ். வாங்கலாம், வாங்கினா நீங்கள் லிமிட்டடாக தெரிஞ்சவங்க கிட்ட மட்டும் வாங்கிப்பீங்க. வி வில் நாட் பிகம் அ லிஸ்டட் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நவ் அப்போ எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இதை 100ங்கிறத 2000 ஷேரை இப்போ சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம ஒரு 2 லட்சம் ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணதாக வச்சுக்கலாம். ஸோ விச் மீன்ஸ் we have started with 2 crores. Now the book value becomes 2 lakh into 900. So which becomes 18 crores. Now suppose if I am going to offer, so 18 கோடி இருக்கக்கூடிய மதிப்புள்ள கம்பெனி, if I am going to offer it for 2000 rupees. Now let's say I want to raise, SMT Private Limited wants to raise another 10 crores அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு கம்பெனியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 கோடி வேணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த 10 கோடி பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை மாடர்னைசேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை சப்போஸ் நம்ம கடன் வாங்கியிருந்தோம்னா கடனை திருப்பி கொடுக்கறது கூட இருக்கலாம். அப்படிங்க எதுக்கு இல்லை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம். எனக்கு பிஸ்னஸ்க்கு அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேணும், நான் கடன் வாங்கினா கண்டிப்பாக வட்டி கட்டணும், இங்கன்னா வட்டி கட்ட வேண்டியதில் லாபம் வந்தால் மட்டும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட ஐ கேன் பை. ஸோ இப்போ இந்த 10 கோடியை எப்படியெல்லாம் ரைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின். ஓகே, so I need 10 crores. So this is my requirement. ரொம்ப மேத்தமேட்டிக்கலாக லாஜிக்கலாக பேசுனா ஓகே, ஐ கேன் பை ஃப்ரம் 1 person. ஒரே ஒருத்தட்ட மட்டும் 10 கோடி கேட்கலாமா அப்படின்னா தாராளமாக கேட்கலாம். நோபடி இஸ் கோயிங் டு ரெஸ்ட்ரிக்டிவ். ஒரு 50 பேர்கிட்ட மட்டும் வாங்கிக்கலாமா, வாங்கலாம். ஓகே, இதை ஒரு 50,000 பேர்கிட்ட வாங்கலாமா, இல்லை ஒரு 5 லட்சம் பேர்கிட்ட வாங்கலாமா. இப்போ நான் ஒரே ஒருத்தட்ட மட்டும் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஒருத்தர் 1 கோடி ஃபுல்லாக கொடுக்கணும். இதே 50 பேர்கிட்ட நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், 20 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இதே 50,000 பேர்கிட்ட வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தே கேன் இன்வெஸ்ட் ஒன்லி 200 rupees. 5 லட்சம் பேராக இருந்தால் இப்போ 50,000 வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 5,000 பேர்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ 20,000 ரூபாய் ஒவ்வொருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும், எனக்கு 10 கோடி கிடைச்சிடும். அவ்வளோதான். லாஜிக்கலாக பேசினா இட்ஸ் அ சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன். Sir, can you repeat this? I didn't understand. No, see, if the company wants to raise 10 crores, now the 10 crores can be mobilized only from 1 person. But by the time we will not call this as, we are going public. Or I can mobilize from 50 people, each person can invest 20 lakhs rupees. Or I can mobilize from 5,000 people, each can invest 20,000 rupees. Now, how we are going to do this? We are going to name it. If I'm going to get it from only 1 people, probably we'll call them as venture capital or private equity or angel investor. So, which is not going to be a listed company anyhow. Because there is no need for listing. But whereas if I'm going to mobilize only from 50 people, now this process, how do I get it? Let's say for example, if I want to talk about the process, how do I get the process done to get from 1 person? How to meet in person? I have to go. Let's say, for example, if I'm going to get 10 crores from Adani, I can get an appointment from Adani and I can speak to him about my business proposal. If he is interested, he will invest 10 crores. For him, 10 crore is the big small amount. Only thing is my business idea is going to be good. By the time he become an angel investor, or he is going to be a private equity partner, or in turn he can refer some venture capital funds. Now the second objective is, the second approach is, can I meet all the 50 people in person? It will be difficult. So what I can do, I can fix a meeting or a conference at a star hotel where I can pool people who are having more than 20 lakhs rupees. Now this process is called as, maybe we are not going to, but in future, if you come across to this level, you can think of this process is called as, I'm going to place my request in a private group. This process is called as private placement.
See, whatever I'm speaking, whenever you come across the newspapers, you will get these terms. Or I can talk about this as a preferential issue. I'm issuing the shares only to the preferred players, preferred investors. This process is called preferential issue. Or if all the 50 investors are only the QIBs, yesterday we spoke about different types of investors: retail, HNI, institution, QIBs. If I'm going to get money only from qualified institutional buyers, then this process is called as qualified institutional placement. Instead of private placement, I'm placing with only institutions, where all QIBs are going to be my investors. Whereas in the case of preferential issue, it can be HNIs or it can be QIBs. Okay, the simple difference is why we have different terms. If the company is unlisted, it is called private placement. If the company is listed, then it is called either preferential issue or qualified institutional placement. For example, if SMT Private Limited needs to raise 10 crore and I'm getting money from 50 different people, each one is going to invest 20 lakhs rupees. Now it is an unlisted company. We have to call this as a private placement. In case, instead of this 10 crore, what if tomorrow, okay, IndusInd Bank or Tata Motors, State Bank of India, TCS wants to raise 1,000 crore, 10,000 crore, 550,000 crore. They can get from 50 institutions. Each institution can invest 1,000 crore. By the time it is called as qualified institutional placement. Or they can mobilize money from angel investors, private equity funds, any kind of other investors also, then it is called preferential issue. Okay, so anyhow, for us, we wanted to be in this category, or in future, you can also be in this category. Now, so this is up to based on your amount. So now, if instead, what if the company wants to raise the entire 10 crores from different people, 5,000 people? The very simple answer is when I go beyond 200, and it is if my intention is to go for listing, then this process will happen. It is called as I'm offering the shares to the public. It is called public offer. Now, when I say public offer, I'm offering the shares to the public. The company is offering the shares to the public. By the time, my initial responsibility is I need to change the company name as SMT Limited, which means I'm changing from private to public limited company. It's again an ROC requirement. Okay, we have to change. Just for our understanding, any company using without private limited, without private or without P, it is called public limited company, which means they've issued shares more than 200 people as per Companies Act 2013. So is it compulsory that minimum 200 people they have to distribute? No. Maximum, anything is greater than 200 is compulsory. But Okay. even with a minimum of 7 people, you can become a public limited company. Okay. So minimum 7, minimum mandatory is 200. But in this, promoters can't keep 80 or 90% something, some regulation is It's there. possible. No. It's possible. So I'll come back. So maybe in today's scenario now, if you want to go public, 75% can be with the promoter. You have to liquidate 25% shares. This is the minimum. So you have to offer 25% to the public. This is the Okay, reason. minimum. Yeah. So You cannot 75% 80-90 shares promoters can keep. hold anytime. Correct. At the time of issue. So they have to liquidate 25%. Now, what if? Now, what is my requirement? My requirement is only 10 crores. Now, what will happen if I collect 10 crores? How many shares I need to sell? Now I need to sell, okay, 10 crores divided by 2,000 rupees. I have to sell only 50,000 shares. My existing number of shares is 2 lakhs. My share capital will become, okay, which is going to become 50,000 into 100, which is going to be 50 lakhs. And my existing capital is 2 crore.
So now my total share capital will become 2 crore, 2.5 crores. So this is going to be the new share capital. My existing share capital is 2 crore. My new share capital is 2.5 crores, but we mobilized money 10 crore. Okay. Anyhow, as I told you, the remaining 9.5 crores will become a reserves and surplus or share premium account. This will be maintained in share premium account. Anyhow, you can use the funds. But for the calculation purpose, for all theoretical purpose, your number of outstanding shares will be 2.5 lakhs. Now, anyhow, so that is on the one side. So how this can happen? If the company is going to offer for the first time, then it is called IPO, initial public offer. What if the company again wants to raise another 10 crore or another 20 crores? Then say any subsequent times, they can also do it. Okay, that process is called further public offer, FPO. So all these terms which you will be seeing it in whenever the company is coming out with public. The first thing is whether you need to know whether the company is going for IPO or the company is going for FPO. Okay. So this is the one. So one is IPO, the other one is FPO. Now, if you look at when we are raising funds, the company is mobilizing money, okay, with an intention of expanding the business. Initially it was 2 crore. Now they have added another 50,000 shares. This 50,000 shares are created as fresh. So this is the intention here to raise funds. And whenever the company goes for creating a fresh shares, this issue is also called as fresh issue. Okay, I'll tell you there is another purpose. Okay, let's say for example, initially the 10 crore has been invested by Adani or angel investor. What they want return. How do they get the returns? They have to sell the business, but they can't sell the business in the market. Or it's very difficult. When I say they can't, it's very difficult. Instead, initially they can become a private equity. Later, they can come out with an exit plan. உள்ள வரும்போதே ஒரு எக்ஸிட் பிளானோட தான் உள்ள வருவாங்க. They can go for IPO. By the time, இப்போ யாரோட ஷேரை மட்டும் விற்கலாம்? இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரோட ஷேரையோ இல்லை ப்ரொமோட்டரோட ஷேரை மட்டும் விற்கலாம். பட் அகெயின் they are going through the route of IPO or FPO. ஆனால் இப்போ ஃப்ரெஷ் ஷேரை விற்க போகிறது இல்லை. Now let's say for example, now if I'm going to sell this 50,000 shares or I'm going to sell from this promoter share. If I'm going to sell the existing promoter share, then those process is called as offer for sale. Okay, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. திரும்ப again I'm just repeating. So whenever the company is issuing a shares, if they are going to come for the first time, then it is called IPO. And offering it to public, it is called public offer. If it is the first time, it is called initial public offer. If the company is going to raise funds for the second time, third times, any number of times, subsequent times, if whenever there is a need, it is called FPO, further public offer. And by when they are going for IPO or FPO, if they are going to collect money as a fresh and they are going to invest in business, then it is called fresh issue. But they are going for IPO, but their intention is not to collect money. Their intention is to give an exit option to the promoter. So some promoter is reducing their shareholding percentage by offering it to public. By the time it is called as offer for sale. Okay. So these are all the terms which you come across when you read any kind of public issues. So now, does it mean that the company chairman is going to help the company chairman is going to sell the shares directly? No. Okay, his job is to manage the business. So who is expert in this? So we need to appoint somebody to execute this, right? Now when I say I'm going to appoint somebody, there are a lot of people. So யாரு இந்த வேலையெல்லாம் இப்போ கரெக்டாக பார்ப்பாங்க? யாருக்கிட்ட பணம் யார்கிட்ட இருக்குங்கிறது ஏற்கனவே நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலோ, இல்லை யார் இந்த ஃபண்ட் மொபிலைசிங்கில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்கன்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் த பேங்கர். இன் ஜென்ரல் நம்ம ஆரம்பத்தில் படித்த மாதிரி டைரக்ட் ஃபினான்ஸில் பேங்க் இஸ் த ஒன் ஹூ நோஸ் how much money you have, or they are good at mobilizing money. So but we have retail bank, commercial bank, personal banking.
But now they sell their products. If now say for example, if I'm an SBI, I sell my product. Ennoda FD, Ennoda loan, Ennoda gold loan. So like this. But here I need a bank who's going to sell the other company products, which means SMT Private Limited security. So this bank is called as merchant bank. In India, we are calling this as merchant banker. By name itself is same. This banker will be a merchant, will act as a merchant. இன்னொருத்தரோட ப்ராடக்டை வாங்கி விற்பாங்க அல்லது டைரக்டா வித்து கொடுப்பாங்க on commission basis. Here, what is the product? A share is a product. Debenture is a product. Bond is a product. Right? Government security is a product. Treasury bill is a product. Whatever the financial instrument which we have learned, they are acting, okay? They are going to sell the third party products. So now hereafter, so in turn, merchant banker. So what I need to do as a chairman of the company, I need to appoint the merchant banker. So does it mean that the merchant banker will do all the activities? No. What is the primary role? So what the merchant banker will do immediately. So they do study about the company and they prepare a report so that I can share it to people. It is called as prospectus. It is called as prospectus. Okay. So now in turn, I need somebody to distribute the prospectus. I need a lot of distributors in multiple locations to distribute prospectus along with application form. So after reading the prospectus, if you are interested, you can get the application form from the distributors and you can fill it up. And third is I need a lot of collection centers. Okay, instead of the collection centers, I'm using the common word as well as technical term. We call that a syndicate member. So they are the people who collect the filled in application forms. Okay, syndicate members. Filled in, they collect the filled in application forms. Maybe in today's terms, we can call everything as online, but still we need to understand the process. Now, okay, I need somebody to maintain the data, to manage the data. So I have to collect the investors' records or the applicant records. Maybe I may not call this as, okay, applicant records or investor records. Anything is fine. And they are called as registrar and transfer agent or registered to the issue. Now transfer agent is not there. இதே பழசு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம்னா they are a transfer agent. Now they registered to the issue. And I need somebody to collect money and maintain it and keep it till the issue gets over. They are called banker to the issue. Okay. So இவங்கெல்லாம் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்றோம். So the merchant banker, the chairman will appoint the merchant banker. In turn, merchant banker will appoint all other intermediaries. So issuer, a company, investors, the people who are going to give money, and the intermediaries are the people who are going to mobilize money, and they are going to involved in the process. Okay. So இப்போ எனக்கு எவ்வளவு பேர் வேணும்? I need to sell 50,000 shares. Sorry, yeah, 5,000 shares. So okay. 5,000 people and each needs to invest 20,000, or I can call it as I need to sell. Okay, each person has to buy 10 shares. So which means 50,000 shares. Yeah, I'm right. Okay, so we need to sell 50,000 shares. Okay, so we need people to buy 50,000 shares. Now what can happen at the end? So after preparing all this prospectus, the merchant banker needs to get an approval from regulatory body or get an in-principle approval from regulatory body. Or on a silent note, I need to file it to SEBI. In turn, SEBI will give a comment or in-principle approval. Then we can distribute, we can collect the application forms, we can, okay. So for this, we have to go for an IPO period. So now the IPO open date will be there and IPO close date will be there. So now as an investor, what we can do? Okay. So now this is from the company side. As an investor, we can get the prospectus, read the prospectus, understand the company, understand the industry, get the application form, fill the application forms,
Okay, submit the application form to the syndicate member along with the payment. So now how the payment will work? Now the payment needs to be not in the form of check, not in the form of DD, not in the form of cash. As a retail investor, it needs to be in the form of ASBA. See, there is a transaction called ASBA, which stands for application supported by blocked amount. See, very simple. See, 20 years before, okay, what will happen is, let's say, for example, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, I will give money, okay, even I can give cash, okay, or I'll take a DD, or I can give a check. See, whatever I do, money goes out from me. I'll give an application form. After 10 days or 15 days, I'll get a notification saying that, okay, you're not allotted. So the shares may not get allotted. Then I need to get the refund order from the company, from the registrar. Okay, by the time, okay, there can be a delay or there can be a wrong delivery. So then again, I need to fight. So to get my money back without getting the allotment of shares, it takes time. To avoid this, to give the benefit to the investors, now RBI brought out this term called ASBA. It is applicable as of now only for primary market. It is applicable only for primary market. So what I need to do? It's like a DD. I can go to a bank, fill up an application form. Now the money will not be debited from my account. It will get blocked. Okay. If the shares gets allotted, then the money gets debited. Otherwise, your money gets unblocked. So money is there in your account, plus you'll also get the interest. So this method is called as ASBA. So now the ASBA you can do by visiting on bank, or you can log into your net banking, or you can use your UPI like BIM, Google Pay, or any UPI mode. Okay, you can provide your UPI and accordingly you can do this. So now this is the process. Now coming to the price. Okay, what if maybe the company needs to sell 50,000 shares. Now at the end of the closing date or before the closing date, they can be aware of either the subscription can be 40,000 or 50,000 or more than 50,000. Okay, so either more than 50,000, less than 50,000, or equal to 50,000. If it is more and equal, no issues for the company. What if the company sold or the merchant banker has sold only 40,000 shares, which means they pulled applications only for 40,000 shares? Okay, now it's a failed issue. The company has to refund all the money to the applicant. They cannot allot shares. Now their mission is failed. So who's at fault? Whether it is a company is not famous or the merchant banker has not marketed well. Okay, these two questions will come into picture. So what will happen? So now the scenario will be, so there can be a fight between a merchant banker and a company. So the solution to this, the merchant banker, okay, has taken another role. If there is a unsubscribed portion in small cases or in some percentage, they undertake to subscribe the unsubscribed portion. It is called, they can appoint somebody as investor to subscribe the unsubscribed portion before the issue closes. They are called underwriter. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, சரி இன்னைக்கு 40,000 ஷேர் தான் முடிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா லாஸ்ட் மினிட்லயோ அதுக்கு முன்னாடியோ மெர்ச்சன்ட் பேங்கரே மீதி 10,000 ஷேரை வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் இன்னொரு இன்ஸ்டிடியூஷனை அப்பாயின்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நீ வந்து வாங்கிடு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பை த டைம் இஷ்யூ சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் த அண்டர்ரைட்டர் கேன் செல் ஆஃப்டர் த லிஸ்டிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் தி பிரைமரி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியரிஸ். நவ் கமிங் டு ப்ரைஸ். அப்போ ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க? There are two mechanisms. One is fixed price mechanism. The other one is book built mechanism. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி 100 ரூபாய் ஷேரை 2,000 ரூபாய்க்கு நம்ம விற்கிறோம். தட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ். சப்போஸ் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், 100 ரூபாய் ஷேரை I'm just 100 rupees share, I'm selling it for 2,000 rupees. I wanted to sell 50,000 shares. What if I got an application for 50 lakhs number of shares?
What will be my thought process as a promoter? Obviously, என்ன தோணும்? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? 50,000 ஷேர் தான் விற்கணும்னு நினைச்சேன். 2,000 ரூபாய் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா எனக்கு வந்திருக்கிற அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் 50 லட்சம் ஷேருக்கு. Increase the price of the share. இனிமே பண்ண முடியாது. பட் என்ன தாட் வரும்? ஐயோ கம்மியா வச்சிட்டோமோ அப்படின்னு நமக்கு தோணும். Reject, sir. Obviously, they will reject the excess number of applications. No, that is absolutely fine. But what will be your thought process as an investor, as a promoter? So I can feel or I can regret, I think I've underestimated my company value. Okay. So now the solution to this, that's where there is a new method which I started. Now I am not going to fix the price. So minimum I want 2,000 rupees. Now you decide the price. From 2002, I will give a range. 2002, I cannot fix it as 3,000. Now SEBI comes into picture. They say you can fix a lower price as well as a ceiling price. So there should be two range, 2,000 to 2,400. So the range is 20% can be higher than the floor price, the lower price. You set a minimum price, minimum to maximum, what you want. Now I'm giving a choice to the investor. If you feel my company is good, you can apply for 2,400. Okay, 2,399, 2,398, whatever might be the number, then I will choose. Okay, this process is called book building process. So we can fix a range. So there will be a floor price. This is called as low floor price. And there will be a cap price. Okay, this is, you can decide. Not necessarily you need to keep 2,000, 20%. I can also keep it like 2,000 to 2,100. But I cannot keep beyond 2,400. Okay, so this is what you see. Now the investor will bid. Now this goes as a bidding process. I want 50,000. Imagine 10,000 says, okay, the bid quantity and bid price. Assume the first, okay, price at 10,000 shares are bidding at 2,100. 1,000 shares. Okay, I'll make it as 10,000. Okay, and another 20,000 shares is being bid at 2,000. Maybe I'll take it 10 rupees. Okay, difference. And another 40,000 shares are bidding at 2,080. Another 30,000 shares are bidding at 2,070. Okay, another 1,20,000 shares is bidding at 2,060. Now, what is the scenario now? To who are all will get the shares? This is called book building process. Now the syndicate member has collected this bid and they have summarized this. And they will maintain the record who are all bidded for 2,100, who are all bidded for 2,090. Now, if I'm going to take a cumulative quantity, cumulative bids, the first cumulative is 10,000 at 2,090, which is going to be 30,000. At 2,080, suppose if I'm going to choose as 2,080, now my supply will be fulfilled. So maybe the board or the merchant banker can choose this price as cut-off price. So 2,080 is being chosen as a cut-off price after the issue closes. Whoever has applied for 2,080 and above, they will get a chance in terms of allotment. Because now I'm also having 20,000 shares more. Okay. So if you feel you are as a retail investor, I do not know how to choose the best price, you can choose it as a cutoff. Obviously, you will be come under 2,100 category. You can also choose as a cutoff, which means I'm okay for any price which you fix. Okay. And you have to pay the higher amount. So now the allotment will happen. Again, allotment, it's all statistical terms. Okay. Either now I can allot maybe in the first. வருமா எப்படி சார் இதெல்லாம்? இல்ல எப்படி சார்? இதெல்லாம் டிஸ்பிளேல வருங்களா எப்படி தான் உங்க ஷேர் போடும்போது? ஆமா, எல்லாமே இப்ப நீங்க பார்க்கலாம். I'll show you. இப்ப நான் டிஸ்பிளேல சொல்றேன். எல்லாமே இப்ப காமிக்கிறேன். இல்ல இப்போ கம்பெனி ஷேர் போடும்போது இப்படி தான் போடும். கம்பெனி ஷேர் IPO கொடுக்கும்போது இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. Now I'll show you example, then you can understand. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கலாம்னா இப்போ இப்போ இல்லை இவங்க அதிகமான ரேட்டு கேட்டிருக்காங்க, அதனால இந்த 40,000 இருக்குது, இவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். மீதி 10,000 ஷேரை இதில் ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஆர் லாட்ரி பேசிஸில் கொடுக்கலாம் இந்த 10,000. இல்லைனா ஒவ்வொரு எய்தர் யூ கேன் ஹாவ் ஆல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்ம்ஸ், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அது என்ன பேசிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்கங்கிறதையும் முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. அலாட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் த இஷ்யூ ஓவர், அலாட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எந்த பேசிஸில் அலாட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் தே வில் இன்ஃபார்ம். ஓகே, இது எல்லாமே டேர்ம்ஸ். இப்போ பிரைமரி மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்ம ஷேர் வாங்கணும்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வி வில் கம் அக்ராஸ். ஓகே, நம்மளை பொறுத்த மட்டும் as a retail investors will come across public. எஸ் சார். ஒன்றும் இல்லை சார், இப்போ 2070க்கும் கோட் பண்ணாங்க, 2016 கோட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம். இப்போ அவங்களே ரீஜென்ரேட் பண்ணி அந்த திரும்ப நம்ம பண்ண முடியாது, பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு தருவாங்களா? ஓகே ஓகே, இப்போ நீங்கள் இப்போ இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா டிஸ்பிளேல பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் 2070 2060 இருக்கீங்க, உங்கள் பிட்டை ரிவைஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதானே? ஆமாம் சார், ஆமாம். பிட்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். பிஃபோர் அந்த க்ளோசிங் முடியறதுக்கு முன்னாடி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். வார்னிங் தருவாங்க. ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும். இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தோம்னா there are 2 forms. One is bid cum application form, the other one is bid revision form. சேம் நம்பர், நீங்கள் அதே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பரை அப்படி எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஃபார்ம் வந்ததுன்னா 2 ஃபார்ம் வரும். ஒரு சைடு பிட் கம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், அதே அப்ளிகேஷன் நம்பரில் பிட் ரிவிஷன் ஃபார்ம். நீங்கள் இந்த ஃபார்மை அதே நம்பரை கொண்டு போய் கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ண சொல்லணும். You can revise it. You can either up revise as well as you can down revise also possible. Okay, now I'll show you how to invest. இப்போ say for example இப்போ நம்ம we wanted to know how practically it happens. இப்போ நம்ம இப்போ எந்த கம்பெனி வரப்போகுது அப்படின்னு இப்போ தெரியணுமா அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ மோர் தேன் தட், இப்போ எந்த கம்பெனிலாம் ஃபியூச்சரில் வருது யாரெல்லாம் அப்படின்னா நமக்கு எங்கே பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸு செபி. நீங்கள் என்னதான் நியூஸ் பேப்பர் அது இதுன்னு பார்த்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபியூச்சரை ரொம்ப பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஐ கேன் கோ டு செபி வெப்சைட். வேர் இங்கே ஃபைலிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபைல் த மொமெண்ட் தே அப்பாயிண்ட் த மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் தே ப்ரிப்பேர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இதில் டிராஃப்ட் ஆஃபர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல்டு வித் செபி. எந்தெந்த கம்பெனிலாம் செபியில் ரிப்போர்ட் நாங்கள் ஐபிஓ வரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் October 21 கடைசியாக இப்போ ரீசெண்டாக எஸ்எம்பிபி லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி, நமக்கு பேரே தெரியாது. ஓகே, இப்போ இருந்தே நம்ம பிளான் பண்ணலாம். October 18 அதாவது ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க எப்போ வேணாலும் அடுத்த ஒரு 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதத்துக்குள்ள எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஓகே, விஷால் மெகா மார்ட் லிமிடெட், அன்லான் ஹெல்த் கேர், செகிலிட்டி இந்தியா, தேவ் ஆக்சலரேட்டர், ஓகே, வினி கார்பரேஷன்ஸ், ஆல் டைம் பிளாஸ்டிக்ஸ், ரைட், அண்ட் அஜெக்ஸ் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட். இதெல்லாம் புது கம்பெனியாக தான் தெரியும், பட் இதுதான் உங்களுடைய ரியல் ஃபியூச்சர் க்ரோத். ஓகே, ஸோ எப்போ நம்ம நேற்று பேசின மாதிரி ஐபிஓவில் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஓகே செகண்ட் வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரைஸ், மேபி லேட்டராக நம்ம அதை பற்றி பேசலாம். நிவா பூப்பா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ஓகே, ஸோ குளோப் சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மிட்வெஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டே போவீங்க. மேபி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பப்ளிக்காக நமக்கு பார்த்த கம்பெனிஸ் பெருசாக இல்லைங்கிற மாதிரி தெரியும். அகர்வால் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட், இப்போ இது நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் இனிமேல் வரப்போகிற கம்பெனிஸ் சார். கேட்கல இல்லை சார், நியூவரா இருக்கு. பட் வந்து இதெல்லாம் நிஃப்டி 50க்குள்ள வருங்களா இல்லை 250 கேப்ல வருமான்றதை நம்ம சொல்ல முடியுங்களா? அது சைஸை பொறுத்து தான் சார் சொல்ல முடியும். அது எப்படி சார் நம்ம பார்க்கணும்? இல்ல இது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இப்போதைக்கு தெரியாது. அவங்க எவ்வளவு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க, என்ன பிரைஸ்க்கு வர போறாங்க, மார்க்கெட்ல வந்தா என்ன பிரைஸ் வருது, கம்பெனியோட மதிப்பு என்ன. இப்போ நீங்க என்ன கேட்குறீங்கன்னா நிஃப்டி 50ல ஸ்ட்ரைட்டா வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஓகே, கம்பெனிஸ் லைக் ரொம்ப ஏற்கனவே பெரிய ஷேர் ஹுண்டாய் மாதிரி, இன்னும் ஹுண்டாயே உள்ள வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதவே இனிமேல் தான் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய கம்பெனியாக இருந்தால் மட்டும்தான். ஸோ அப்போ நமக்கு அதோட மதிப்பு, அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு கேஷ் இருக்கு, ஒரு 250 50 100 வந்து தான் வரணும் இல்லை, அப்படி கிடையாது. அதுதான் சொல்ல வரல, இது சைஸ் பொறுத்து. எடுத்த உடனே கூட 50ல் வரலாம். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எல்ஐசி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்ஐசி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோடனே சைஸ் பெருசு.
ரீசெண்டா வந்தது. இப்ப சப்போஸ் நாளைக்கு வந்து ஐஆர்சிடிசி இப்ப இருக்கு, பட் இருந்தாலும் சொல்றேன், நாளைக்கு ஏதோ வேற ஏதோ கவர்மெண்டோட பெரிய கம்பெனிஸ் ஷேரை ஃப்ளோட் பண்றாங்க அப்படின்னா, டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா டைரக்டா கூட உள்ள வரலாம். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ். நேற்று நம்ம பேசணும் இல்லையா, கம்பெனியை அந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணா என்ன வேல்யூ வருதோ அப்பதான் அது உள்ள வரும். ஆன்சர் கிளியரா இல்ல இன்னும் புரியலையா? Okay. புரியுது. நான் இப்படி வரேன். அவங்களோட வெயிட்டை பொறுத்து அது அவங்களோட வெயிட்டை பொறுத்து கொஸ்டின் மாறும். அந்த கம்பெனியோட சொத்து மாதிரி, அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஐ ஷோ யூ. இப்போ நீங்கள் கேட்குறத வச்சு நான் சும்மா ரஃபாக சொல்கிறேன். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அப்படிங்கிறது எதுவாக இருக்கலாம். இப்போ என்எஸ்சி இந்தியா ஹை வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட ஷேர் ப்ரைஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13,32,000 கோடி. ஓகே, ரிலையன்ஸோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 17,97,000 கோடி. ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன், ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சும்மா ரேண்டமாக இதெல்லாமே டாப் 50ல் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ், 7 லட்சம் கோடி. ஓகே, இந்த மாதிரி நாளைக்கு இப்போ புதுசாக வர கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் இந்த டாப் 100க்கு உள்ள வரணும். அந்த அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா வந்தா நிஃப்டி டாப் 100க்குள்ள வரலாம். இதுதான் இதோட பேசிக் கிரைட்டீரியா. ப்ளஸ் இது போக ட்ரேடிங் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட். ஸோ செகண்ட், ஸோ இப்போ செபின்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எந்த கம்பெனி அதோட லிஸ்ட் என்ன. இப்போ டாக்டர் அகர்வால்ஸ் ஹெல்த் கேர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ நவ் இஃப் ஐம் கோயிங் டு கிளிக், ஓகே, டாக்டர் அகர்வால்ஸ் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கம்பெனியோட ப்ராஸ்பெக்டஸையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் இப்போ நம்ம பேசின எல்லா டேர்ம்ஸையும் பார்க்க முடியும். இந்த கம்பெனி உண்மையிலே எவ்வளோ ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க, இது ஐபிஓவா எஃபிஓவா, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவா ஆஃபர் ஃபார் சேலா, ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இஷ்யூவா புக் பில்டிங் இஷ்யூவா, இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவை. ஓகே, இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது பப்ளிக் இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அகர்வால்ஸ் ஹெல்த் கேர். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட கம்பெனி எங்கே இருக்குது சார் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் சென்னை. ஓகே, கார்பரேட் ஆஃபீஸும் சென்னை. யார் கான்டாக்ட் பர்சன், கம்பெனி செக்ரட்டரி யார், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் யார் தெரிஞ்சாச்சு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 100% புக் பில்ட் ஆஃபர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2 ப்ரைஸ் இருக்கணும். ஒரு ஃப்ளோர் ப்ரைஸ், ஒரு கேப் ப்ரைஸ். அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இங்கே என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸில் ப்ரைஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. இனிஷியல் ஃபைலிங்னா அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட்டில் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. அடுத்து ஓகே, அப்போ புக் பில்ட் ப்ராசஸ் அப்போ 2 ரேஞ்சுக்குள்ளே வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்ன டைப் ஆஃப் இஷ்யூ, ஓகே, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ அண்ட் ஆஃபர் ஃபார் சேல். அப்போ ரெண்டுமே இருக்குது. கம்பெனிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ரொமோட்டரோட ஷேரை கொஞ்சம் விற்கவும் செய்கிறாங்க. யாரோட ஷேரை எவ்வளோ விற்கிறாங்கிறதையும் இங்கே பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ எவ்வளோ வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ₹1 ஷேரு. ஓகே, 3,000 மில்லியன் அக்ரிகேட்டிங் அப் டு, ஓகே, அவங்களோட இன்டென்ஷன் எவ்வளவு, ஓகே, தேர் இன்டென்ஷன் இஸ் டு ரைஸ் 3,000 மில்லியன் அப்படின்னா 300 crores. ஒரு சைவர் அங்கே எடுத்து போட்ட வேண்டியதான். 1 மில்லியனா 10 லட்சம், ஒரு சைவர் அங்கே போயிடுச்சுன்னா 1 கோடி. 300 கோடி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவா. இப்போ 300 கோடி ₹1 ஷேர்னா 300 கோடி ஷேர் விற்க போகிறாங்க. அடுத்து ஆஃபர் ஃபார் சேல், ப்ரொமோட்டரோட ஷேரு ஒரு 6,95,68,204 ஷேர். ஸோ இந்த பக்கம் 300 கோடி ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள வருது. எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரமோட்டரோட ஷேரு ஒரு 7 கோடி கிட்ட, 7 கோடி ஷேரை விற்கிறாங்க. 7 கோடி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை விற்கிறாங்க. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ ₹1 மாறிடுச்சு. ₹1 இப்போ, அதாவது ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ₹1. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு இப்போ நமக்கு இன்னும் தெரியாது. இஷ்யூ ப்ரைஸ் தெரியாது, இனிமேல் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ யாரோட ஷேரெல்லாம் எவ்வளோ விற்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அமர் அகர்வாலோட ஷேர். இவங்க எல்லாருமே ப்ரமோட்டர். ஓகே, ஆதித்யா அகர்வால், ஆதில் அகர்வால், அனுஷ் அகர்வால், அஸ்வின் அகர்வால்ஸ் ஐ இன்ஸ்டிடியூட் கம்பெனியோட R1 இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ இவங்க யாருன்னு கேட்டீங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். R1 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாரு, இவங்க ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டராவோ இல்லை வெஞ்சர் கேபிட்டலாவோ உள்ள முன்னாடி வந்திருப்பாங்க. இப்போ அவங்களோட ஷேர் வெளியில் போகுது. இப்போ பாருங்களேன், நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அஸ்வின் அகர்வால் அவரோட ஆவரேஜ் காஸ்ட், ஓகே, கம்பெனி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இருந்ததுனால அவருக்கு 25 பைசா தான். ஓகே, அனுஷ் அகர்வாலோட ஷேர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ₹40. ஆதித்யா அகர்வாலோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ₹39. ஆனால் ஆருன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லேட்டாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ₹125 20 பைசா. இப்போ கிளேமோர்
ரூபாய். ஹைப்பர் இப்போ இவங்க 3 பேருமே வெஞ்சர் கேபிட்டல். ஆன் தி அதர் சைட் ஃபரா அகர்வால், உர்மிளா அகர்வால் இவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரமோட்டர்ஸ். ஆர் அதர் செல்லிங், ஓகே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ இதுதான் அஜெண்டா. இப்போ இதை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு யார் வேணும்? யார் மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொட்டக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் மெர்ச்சன்ட் பேங்கர், கொட்டக் மஹேந்திரா கேபிட்டல் கம்பெனி. ஸோ அவர் அங்களுடைய ஓகே மார்கன் ஸ்டான்லே, ஏன்னா சைஸ் கொஞ்சம் பெருசு, அதனால ஒரு மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் இல்லை 4 பேர் சேர்ந்து இதை மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க. மார்கன் ஸ்டான்லே, ஜெஃப்ரீஸ், மோத்திலால் ஆஸ்வால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங். ஓகே, யார் ரெஜிஸ்ட்ரார்? கே ஃபின்டெக். ஓகே, கே ஃபின்டெக்கோட நாளைக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்டர் ஆகிட்டோம்னா இவங்க லைஃப் லாங் ரெஜிஸ்ட்ரார். ஏன்னா இன்வெஸ்டருக்கு டிவிடெண்ட் அனுப்புறது எல்லா வேலையுமே இவங்க தான் பார்ப்பாங்க. இன்வெஸ்டர் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லாமே கே ஃபின்டெக். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ஒரு ஷேர் ஹோல்டரோட கான்டாக்ட் பாயிண்ட் யாருன்னு கேட்டால் ரெஜிஸ்ட்ரார் தான். ஓகே, நாட் த கம்பெனி. ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம்னா நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும். ஜென்ரல் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, ரிஸ்க் என்ன, கம்பெனி என்ன ஆஃபர் பண்ணுது, ஓகே, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, கம்பெனியை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன், ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஓகே, லீகல் எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ whenever we have a time we can go and read. முதல்ல ஒரு தடவை படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும், அதுக்கப்புறம் எதை பார்க்கணுங்கிறது நமக்கே தெரியும். இட்ஸ் a 474 பேஜ் ரிப்போர்ட். சாரி, 500 பேஜ் ரிப்போர்ட் ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இப்போ சும்மா ரஃபாக பார்ப்போமே. எவ்வளோ ஷேர் இருக்குன்னு தெரியல டோட்டலாக. ஓகே, இஷ்யூ சைஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் பார்ப்போம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே இதெல்லாமே பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு லுக் அட் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர், ஆத்தரைஸ்டு ஷேர் கேபிட்டல் இவங்க வாங்கியிருக்கிறது ஓகே எவ்வளவுக்கு 9 கோடி, சாரி 90 கோடிக்கு ஆர்ஓசியில் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, அதில் இஷ்யூடு கேபிட்டல் எவ்வளவு? ஸோ இந்த 2 அமௌண்ட்டையும் கூட்டணும். சப்ஸ்கிரைப்டு, பெய்ட் அப், இதுதான் வந்து பெய்டு. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ஷேர் கேபிட்டல். இப்போ எவ்வளவு? 30 கோடியே 75,55,920. அப்போ 30 கோடி ஷேர். ஸோ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸும் இதுதான். ஏன்னா ₹1 தான் ஷேர் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே, இவ சும்மா எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஸோ 30 கோடி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், அப்ராக்சிமேட்டாக 30 கோடி, ரைட்? ஸோ இப்போ இது ஒரு பக்கம். இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் வேணும். சும்மா ரேண்டமாக இதை பார்க்கறதுக்காக நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இஃப் ஐ எம் கோயிங் இன் டு பேலன்ஸ் ஷீட், ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா சும்மா ரஃபாக புக் வேல்யூ பார்க்கலாம். ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், restated, consolidated. ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனியோடைய அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். எஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் இன் அமௌண்ட் இன் INR மில்லியன்ஸ். ஓகே, 10 லட்சமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அதர் ஈக்விட்டி, இப்போ நான் சொன்ன அந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அதர் ஈக்விட்டியில் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா 13,795 இது வந்து இந்த வருஷம் as of 2024 13,795 தான் டோட்டல் ஈக்விட்டி. அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் நம்ம பேசின 93.29 ஆல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதர் ஈக்விட்டி, இதுதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்லாம் சேர்ந்து இவ்வளவு. ஸோ 39 கோடி சொன்னோமா? ஓகே, எக்ஸல் பேர்லாம். ஸோ 19, சாரி ரஃபாக எடுத்துக்கலாம். 13,795 இது வந்து 10 மில்லியன்ஸ் இட்ஸ் இன் மில்லியன்ஸ். ஓகே, ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வந்து 30 கோடி. ஸோ அப்போ 30 கோடினா 300 மில்லியன். ஓகே, 300 மில்லியன் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அப்போ ஒரு ஷேரோட புக் வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு 45 rupees. 13,795 30 கோடி தானே பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம் அதை மட்டும் ரீசெக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 13,795 மில்லியன்ஸ். எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரியணும்.
Yes. Subscribed and paid up capital shares. Third, 307. Yes. 307 555 920. So this divided by 1 million, 10 lakhs. 307, correct தான். ஓகே, ஸோ புக் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 44 ரூபாய். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இதுதான் ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரைஸ். ஸோ மார்க்கெட் இஷ்யூ ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸ்க்கு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ எப்படி இது போட்டீங்கன்னு மட்டும் புரியல. எப்படிங்க சார்? கேட்கல இது எப்படி சார். போட்டீங்கன்னு புரியல. Sir, repeat the last one. Sorry. Yeah. See, basically what we want to calculate is we want to calculate the book value. So what is the book value of the share? So the book value of the share is, we know the face value. So 1 rupee share, which is trading it for, which is valued at 44 rupees. So which means when the company started, they have invested 1 rupee. Now it is valued at 44 rupees. Okay. So how do I arrive at this face value? Book value is, okay, the shareholders' equity divided by total number of outstanding shares. Okay, so how do I arrive at shareholders equity? That's the money which they have invested. Shareholders capital plus reserves and surplus, the profit which they made and they keep reinvested. That's what your shareholders equity divided by total number of. So this 13,795 million is shareholders equity. From where we took it from the balance sheet. Okay, and this total number of outstanding shares, we took it from the shareholder capital structure. நீங்க subscribed and paid up capital இதுதான். issued வந்து இவ்வளவு, so subscribed இவ்வளவு. இங்கேயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த நம்பர் இதுல ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் இருக்கு, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே there are 100 rupee each preference shares. அது நமக்கு இப்போ எடுத்துக்க வேணாம். we are taking only the equity shares. So 307 இதுதான் paid up capital. ஸோ இந்த ஷேரை தான் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி 307 million and this is 13,795 million. So 13,795 divided by total number of shares outstanding, which is book value. So expected, யூஸ்வலாக, ஓகே, இப்போ நான் சும்மா ரஃபாக எடுத்தேன்னா எக்ஸ்பெக்டட் புக் வேல்யூ வந்து இதுதான் பிளான்னா, இதுலேருந்து ஒரு 4 மடங்கு 5 மடங்கு இருக்கும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஷ்யூ வரும்போது 180 rupees 200 rupees கிட்ட வரலாம். 1 rupee ஷேர் கேன் பி issued at 180 rupees. இது எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வேல்யூவேஷனாக சொல்லுவேன். ஓகே, ஏன்னா தே ஹாவ் அ ஃபண்ட்ஸ். ஈவன் சம்டைம்ஸ் இதோட நான் கொஞ்சம் பெட்டராக போகலாம், இல்லை 3 times 4 times. ஆப்டிமம் சைஸஸ் இதை வந்து இப்போ நம்ம இப்போ பேசுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூன்னு சொல்லலாம். ஓகே, யூஸ்வலி கம்பெனி ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ, நேற்று நான் ஒரு வெப்சைட் லாஸ்ட்டாக காமிச்சேன் இல்லையா, ஸ்க்ரீனர். இப்போ சின்னதாக ஒரு மிட் கேப் கம்பெனி, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, தேஜாஸ் இன்ஜினியரிங், தேஜோ இன்ஜினியரிங்கா, யா, ஸோ பார்க்கலாம். சி இஃப் யூ லுக் அட் பிபி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ காணும். ஓகே, புக் வேல்யூ 633 ரூபா. சி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்க 2159. ஸோ விச் இஸ் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் 8 times. ஸோ இப்போ அந்த ஆங்கிள் இப்போ நம்ம 8 times எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, 358. அதான் நான் சொன்னேன், சம்வேர் பிட்வீன் 4 to 8 times ஆர் ஓகே, சம்வேர் அரவுண்ட். பெரிய கம்பெனிஸ் போனீங்கன்னா அவ்வளோ இருக்காது. ஓகே, சின்ன கம்பெனிங்கனால இப்போ 8 times இருக்கு. இப்போ இதே நான் டிசிஎஸ்க்கு காமிச்சேன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இஃப் ஐம் கோயிங் டு டேக் டிசிஎஸ், ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ அரௌண்ட் 8 times. எஸ், 281, 4,000, more than that. So book value and market price. So somewhere around it is 8 to 10 times, or we can keep it as 5 to 10 times. So your price will be around 300 to 400. இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட். நீங்கள் அடுத்த நியூஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது கால்குலேஷனுக்கு வந்துடும். Okay, so this is how we arrive at. So from where I can see, now I can see from SEBI website, you can look at the list of companies. Okay, so look, Swiggy. Okay, so Swiggy is planning for highway infrastructure, M&B engineering. So the purpose of showing this is, you can see it on a daily basis or at least on a weekly basis. Whenever you read the newspaper, or you can work out, or you can plan. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம எந்த வாங்க போகிறோங்கிறது இப்போவே பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ பிளான் பண்ணி, எஸ் Sir, 1 second. Sir, in a simple language,
I'm not able to understand this book value still. In a Okay, simple I'll, language, I'll how will you explain? super good question. Okay, let's say for example you buy a land, okay, in Chennai. Okay, see there are three values. One is guidance value, second is document value, and third is the real purchase price. See, Okay, when I say if it is transparent, okay, all the three needs to be same, correct? correct. So since it is not transparent, your guidance value will be 100, okay, but your document value will be 1000, but you will be paying 3999 per square feet. Correct. It is happening. Correct? No? Yes, sir. Okay, so this 1000 is called book value as per records. Okay, as per Your book record, value how is much I nothing but have as per invested records. or how Yes, much I have paid. correct. Now, in addition to the document, let's say, for example, if you do some additional purchase, machinery, infrastructure, assume you buy a house for 399. What is your book value? 1000 rupees. Okay, Okay, but your market value is 3999. Imagine after the purchase, you okay do some interior work. Whenever you purchase, you make a bill. Correct? Assume you are investing per correct. square feet interior work is about 100 rupees. Tell me what is going to be the document value per square feet? 1100. 1100. But suppose if you are going to sell, you will sell it for Maybe it can be 4000. 4300 Yeah, or 4500. depends. Yeah, After 10 years, if you are going to sell, you will sell it for got it. 9000. Yes, sir. It will be appreciate. Value will appreciate. Yes. This is what it is. Yeah. Got it. Yes. Okay. So now we can see. So now the purpose of SEBI website is you can understand which are all the companies are going to come out, and whenever you are free, you can read the prospectus. Fine. Once you are reading the prospectus, now we want to know which are all the companies are going to come upcoming. Now for that, you can go to either NSE website or BSE website. Okay. There you have something called market data. Here now you can come to IPO. Once I click on this IPO, okay, you will get to know what are the current issues. See, now look at, say, now there are two. One is equity, the other one is SME. If any company wants to raise the funds which is less than 25 crore, அவங்களோட இஷ்யூ சைஸ் 25 கோடிக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் கம்பெனி. If the issue size is more than 25 crores, then it is called normal equity. ரெண்டுக்குண்டான டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். Now this is the emerging one. Now the difference is between SME and equity is if you want to invest as a retail investor here, and on average the minimum requirement is somewhere between 10,000 to 20,000 rupees. இதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய current requirement. Okay. But whereas if you want to invest in SME, you need to invest minimum of 1 lakh to 2 lakhs. ஒரு லாட் மினிமம் குவான்டிட்டி அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சாலே நம்ம கிட்ட அப்ராக்சிமேட்டா அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் செபி ஃபிக்ஸ் பண்ற குவான்டிட்டியே இப்படி தான் இருக்கும், 1 lakh to 2 lakhs. Why? The risk is more. Sir, If you in want to SME, invest in small and sir, in yes sir, in SME, SME, less than 25 CR you told, na? yes, which is going to be less than 25 CR. Your total capital fund requirement is going to be less than 25 crore as of now. Okay. The company will raise less than 25 crore. I'll show you. Let's say, for example, now take this. There are two companies. One is Usha Financial Services, which is an SME. If I click this, you can have issue information. So this is the issue information. You can find, okay, what is the total number of issue size? 58,60,000 number of equity shares. And the price is highest. It's a book building process. The minimum price is 160 and the maximum price is 168. And you have to invest minimum of 800 shares. Okay. So if I'm going to take the calculations, 58,60,000 number of shares, and they are going to receive 168 rupees per share. And if they are going to sell, they'll get, okay, how many shares? 98 crore. Again, I'll tell you here, their intention is to mobilize 98 crore. This is the total fund which they mobilize. But what is the face value?
Okay, they are going to sell this into 10 rupee. So which is going to be as per the share capital, which is going to be 5.86 crores. See what I show you. Okay, we are going to sell the shares for 2000, but only 50,000 number of shares, only 5 lakhs will be added to the share capital. The remaining will be added to the share premium account. Similarly, here only 5.86 crore will be considered as a share capital. The remaining will be considered as a share premium account. The 92 crores will become a reserves and surplus or share premium account. So now, how much you need to invest? You need to invest minimum of 800 shares. So means 800, you have to apply, okay? 800 into 168, it will come between 1 to 2 lakhs. This is the SME IPO. You can also invest in SMEs, okay? Or now, if you look at now, if I want to know when the issue is getting opened, I can go to bid details or issue information. Issue opens on 24th October, already opened. So book building process. If you look at this is the bid details. They've already collected. You can see the demand graph, the demand data, what I shown it in Excel. So there are 57,76,000 number of quantity has been applied for cutoff, which means they want it irrespective of price. At higher price, 1,31,000. Sorry, yeah, 1 crore 31 lakhs 14,000. Look at the quantity at different prices. Okay, we have got different quantity. Look at the bid details. How many times it is subscribed? Okay. So already I think it is oversubscribed. You can see here. Okay. So issue information, bid details, demand graph. It's already been oversubscribed. The number of times issued is subscribed more than 3.3 times. So they wanted to sell only 58 lakhs, but issue is oversubscribed. So this is with anyhow now. Now if I'm looking at Afghan, so this is where you can see the demand graph. Issue information. Again, it's an IPO, fresh issue, and offer for sale. Okay, which means the company is raising funds to the tune of 1,250 crore. And here it is offer for sale of this many number of amount. And the 100% book building process, 440 crores. And based on that, they will raise the quantity. Okay. So now this is the case. So 10 rupees. 10 rupees share. And we are going to offer it for 440 to 463. Again, I can look at bid details, demand data, see cutoff quantity and different prices. There are a lot of quantity. Again, so if you look at the subscription details, you can look at the demand graph. As of now, it is 0.04 only subscribed. Why? Till there is a time. So issue is going to close only on 29th. So only on Friday it is open. So Monday, Tuesday is there. So this is how you can see. Now, how do I apply this? That's a very simple terms. If you want to apply, either you can download the forms from here, or you can connect with your distributor or a broker. Now, if I want to apply Usha Financial Services, there is a form, blank application form, Bitcom application form, blank revision form, Bitcom revision form, or you can create a login here. Okay, you can register yourself. Maybe this is with NSE. You can register and you can directly, once you go for a registration, what is needed? You need to have bank account. You need to have a demat account. Because the shares are going to be credited in your demat account, you have to choose your demat account. You can choose your demat account, enter, and you can register yourself. Download the application form. Let's say, for example, if I'm going to go for a blank application form download, let me show you FHC 3E. Form 2A. I think RHP or 2A. Wait. H6C6A. I think I need to download the other one.
fine. It's a blank. It needs to be there. One sec. Or we'll go for other option. Yes. Become application form upload. I can click yes. So you have to provide all this. You can click here and download the forms. Okay, so these are the basic information which you need to give. You can provide your name, beneficiary ID. So like this, you'll be having a form. You can fill it and you can print out and auto number generated. So you can submit this form to the distributor, syndicate member. Otherwise, you can approach the stockbroker and he can help out. So only thing is you can give 3 options. I want to apply some quantity at 368, 367, 366. Okay, so you're giving multiple options also. So this is how you can apply and you make a payment term as per. So you have to provide your UPI number here. So that's I'm the applying base. through trade, broker. Yeah, you can apply through broker also, or you can apply through bank also. Yeah, bank also we can apply, correct? So that's what I told you. So there are a lot of mechanisms. So either you can get the application form, go to the broker and you can submit it, or you can go to any of the online banking. Let's say, for example, if I want to show, you can log into your online banking. There will be an ASBA portal. Let me show Correct. something. It is more easier nowadays. Yeah, it's more easier nowadays. Yes. No, we should have just minimum data they ask. That's all. Okay. So once you have the account number and everything, so the basic thing is your Demat account. Yeah, correct. Okay. So once you go, so there will be your e-services. There is something called more where you can go for ASBA. Okay, our Demat and ASBA services. So this is the link which you need to create. So once you click this, you can find something called IPO, okay, equity, IPO debt. So if you want to apply for debt issue also, you can see any debt issues are there. I'll show you first IPO equity. Once you go to IPO equity, you can go and accept. So basically, you'll see the list of companies which are coming. Okay, see, you've got in addition to Usha, there are other, okay, ARC Finance, right issue, and so many other things. Okay, so you can apply for Afghan infrastructure. Once you go, it asks you, okay, you can accept and proceed. You have to choose whether you are an employee or individual category. So individual category, minimum bid quantity is 32. You can choose the price. So if you can register yourself, or if you have registered all your Demat account details, you can submit. Okay, maybe like I have registered. So your DP details will automatically pulled. Now you can give either cutoff or the quantity. So this is the method with which you can submit. Once you submit, your money gets blocked. Okay, your money gets blocked and the application go through. So which means SBI is acting as a distributor. State Bank of India is every bank is acting as a. Yes, sir. சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை, அது 32ன்னா 32 நம்பர் வாங்கணுன்ற கணக்குலாம் ஒருத்தர் மினிமம் அப்ளை பண்றது 32 அப்ளை பண்றோம் சார். 32 மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 32 தான் அப்ளை பண்ணணும். 32, 64 அப்படிதான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓ, 32க்கு அப்புறம் 35ன்னு அப்ளை பண்ண முடியாது. யா, அதான் சொன்னேன். மினிமம் ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டியா இருந்ததுன்னா 10,000 ரூபாயில இருந்து 20,000 ரூபாய்க்குள்ள 20,000 ரூபாய் வச்சுக்கணும் சார் ஒரு ஐபிஓ அப்ளை பண்ணணும்னா. ரொம்ப சிம்பிள். எஸ்எம்இ ஐபிஓ இருந்ததுன்னா ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கணும் சார். இருந்ததுன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அலாட் ஆகுறது ரெண்டாவது. Any national bank we can create a demat account. மேம் I'll come back. இப்போ டிமேட் அக்கௌண்ட்டுங்கிறத பற்றி நான் கொஞ்சம் வந்துடுறேன். பட் ஜென்ரலாக எஸ், nowadays we can have a demat account with a bank also. நான் டிமேட் அக்கௌண்ட்டை பற்றி எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சம் just give me some time, I'll tell you. Okay. So application இந்த நம்பர் வேணும். So I'll show you, since you asked, I'll tell you. So maybe ஒரே நிமிஷம் இதை I'll also finish this portal. இப்போ நான் இதை கேன்சல் கொடுத்துட்டு வெளியில் போயிட்டேன் அப்படின்னா I can go back. Okay, so now again I can go back to ASBA. இப்போ டெட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா now I can see the list of debts. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Indel Money Limited, they are going to issue debenture. Okay,
ஸோ நான் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர், என்சிடிங்கிறது நான் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர் அப்படின்னா நம்ம கடன் கொடுக்க போகிறோம்னு அர்த்தம். ஸோ மேபி இதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இஷ்யூ இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்த விஷயம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி, Sorry, pardon. What you told about that debenture? What? no, that's an NCD. Indal Money Limited is an NCD. Indal Money Limited is an company. It's a financial NBFC. They wanted to raise money by issuing a debenture. So it will be for a certain period of time. It will be money will be blocked, correct? No, which one? So this is also an IPO where they are issuing a debt instrument. Okay. See, like how they are issuing a share, similarly they are also issuing debenture. Okay. Similarly, even sometimes government securities will also be available here. So, sir, can we sell any time of this debenture? No, but as long as the liquidity is there, we can sell it. So we will talk about that selling in secondary market. Okay. So now this is the case. Now, otherwise, if I want to know what are the debt issues, you can see NCBs. Okay, GSEC. See, now the government of India is issuing government security. Okay, see, look, it's done, it's over. But maybe the upcoming issues which you can see, there are a lot of issues which they are lining up. You can also see state government loans, SDL. You can also see the treasury bills, 91-day treasury bills. You can also have the government securities. But I'll show you based on the government securities. Here you can see. See this security, this is what you need to read it. 746GS2073, which means you will get an interest income of 7.46%, which is a government security, GS, maturing at 2073. Which means it is about 50 years bond. Okay. The next is 6.79%. Sorry. Government security, which is getting matured at 2034. Another 10-year bond. This is a 10-year bond and this is a 50 years bond. Okay, sir, one doubt here. Sir, you are Yes. telling 7.46 as it is mentioned. Okay. Correct. So the thing is like this is for 31 it is got matured, first one, correct? So Yeah, 34. No. 31 and 34 there is two. So No, this is not 31. So which is 2073I. So there is something I. So it's not 31. It is 2073. So the I is something else. So I'll tell you what is I is. Again, they are reissuing. See, okay. if it is not exactly, it's in between they are issuing. See, in 2023 they would have issued. That's where the maturity is 50 years. If you are investing now, it is only 49 years, right? Okay, got it. So to show that. Down one, what is there? 34, it is get matured. Yeah, correct. So, sir, will it be like 6.79% every year or how it is? Yeah, 6.79 per year, every year. Let's say, for Okay. example, even after 5 years, if RBI reduces the interest rate to 3%, let's say, for example, Okay. if the bank interest or the fixed deposit rate come down to 3%, you will entitled to receive 6.79 till maturity. Got it. It's a fixed rate. It's a fixed rate, yes. Okay. We can also apply, okay, for a GSEC. So there is a retail, okay, direct debt. RBI retail direct debt. If you really want to participate in government securities, this is the government portal website where you can register. You can register yourself to purchase all your government securities. To participate in, see, in India as of now, all this government securities are okay, debenture, debt instruments, mostly okay, participated by institutions. See, just look at how much money they've raised. Government of India raised 22,000 crore இந்த ஒரு இஷ்யூல மட்டும். அதுக்கு முந்தின இஷ்யூல தேர் பிளானிங் டு ரைஸ் 10,000 crore ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, so bidding parameters, everything will be there. You can minimum buy 10,000 rupees. Okay, the bidding amount will be 10,000 rupees for a retail investor. So like this, every time you can, if you go and look at the past history, you can see the government data. If you go to the Ministry of Finance, you will get to know how much money the government borrowed from public.
or from financial institutions. Okay. See, look at, so state government, Tamil Nadu, this is TS. I think TS stands for Tamil Nadu நினைக்கிறேன். Okay, or TN வரும். Okay, TS தெலுங்கானாவா இருக்கும். Yes. Yeah, TN is for, WB is West Bengal, I think. yeah, West Bengal. So like this, you'll have a state government. So look at, on 21st October, for Tamil Nadu government, on behalf of Tamil Nadu government, Central Government of India raised 1,000 crores. Okay, through SDL. So TN 20292530. So this needs to be. So if you want to look at SDL is state development loans. See, whenever the government is borrowing for central, which is GSEC, if they are borrowing it for state government, it is called SDL. State development loans. So like this, you can just look at. So a lot of money which is being pooled. See, it will be in crores of money. Okay, that's a big amount. Okay, anyhow, for retail investors, we can also think about it. You can log into this portal. You can create some account, retail direct, RBI retail direct, where you can purchase. Yes. And what's the minimum amount we can do? The minimum amount for bonds, the government securities nowadays, it is 10,000 rupees. 10,000 For a debt instrument, 10,000 rupees. For equity, as I told you, if you have 20,000 rupees, you can participate in equity. You can apply. If you want to apply for SMEs, approximately or 1.5 lakhs. ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இல்ல சார், இப்போ அந்த ஜிசெக்ல நம்ம பார்த்தோம். ஆமா. 6.9%. இதுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்குமா இல்ல சிமுலேட் ஆகும்? It is not a compounded. It will be paid quarterly or half-yearly, not monthly. So paid பண்ணிடுவாங்க. நம்ம அதுல இதுதான் ஒரு நமக்கு ஷேர் இது மாதிரி வராது. அங்கேயே ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்காது. இல்ல, இங்க growth இருக்காது உங்களுக்கு. இப்ப நீங்க 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னா 10,000 ரூபாய்க்கு ஓகே, உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு 679 ரூபாயா? ஆமா, கரெக்ட் தானே? எஸ். 100 ரூபாய்க்கு 6.79 பைசா, 679 ரூபா உங்களுக்கு வருஷம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது குவார்டர்லி ஒன்ஸா வந்துச்சுன்னா டிவைட் பை 4 வச்சுக்கோங்க. எஸ், they'll be paying. அத வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம எப்ப சேல் பண்றோம் அந்த பேஜ்லாம் இல்ல. அடுத்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. பட் செகண்ட் திங் இஸ், சப்போஸ் இப்போ நான் இன்னைக்கு 10,000 ரூபாய் போட்டேன், ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இப்போ 2034 எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி போட்டேன், பட் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஐ கேன் செல் இட் இன் த்ரூ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுதான் செகண்டரி மார்க்கெட். ஓகே, தட் இஸ் செகண்டரி மார்க்கெட். இப்போ வாங்குறத பத்தி மட்டும்தான். ஸோ பிரைமரி மார்க்கெட்ல கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்குறத பத்தி மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். விற்கிறத பத்தி நம்ம ரெண்டாவது பேசலாம். We can sell it. Okay, ரியலா இப்போ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can go to market data. There is something called fixed income and debt market. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வாங்கினதெல்லாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் ஆகும். Say for example, now I can show here. எதெல்லாம் பார்க்கணும், இப்போ ஜிசெக் மட்டும் பார்க்கணும்னு நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் யாரோ முன்னாடி வாங்கினது 8.83 GS 2041, அப்போ எப்பயோ இதுக்கு முன்னாடி இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. 100 ரூபாய் ஒரு பாண்டோட வேல்யூ. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க 100 பாண்ட் வாங்குவீங்க மினிமம். Okay, so now you can, once it is coming into demat account, you can sell it. ஒன்னு கூட வித்துக்கலாம். ஸோ என்ன ரேட்டுக்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு? 100 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ, இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆகுறது 117 ரூபாய் 20 பைசாக்கு ட்ரேட் ஆயிருக்கு. அடுத்து 761 2030, இப்போ உங்களுக்கு வேணா 106 ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆயிருக்கு. There are bonds, okay, which is also getting lower, selling at a lower price. இப்போ பாருங்களேன், 6.76 2061 99 rupeesக்கு சேல் ஆயிருக்கு. 102க்கு ட்ரேட் ஆயிருக்கு. So it is also getting traded. Even treasury bill is getting traded. Okay, gold, government security is getting traded. Similarly, other bonds. இப்போ நம்ம NCDs இதெல்லாம் பார்த்தாலும் இதெல்லாம் NCDs. இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிள் தெரியணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா NHP, okay, IRFC, NHA, National Highway Authority of India, they have issued a bond. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாருமே இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. MOFSL, Motorola Sol Financial Services Limited, they have issued a bond. NHIT, IAFL, இந்தியா இன்ஃபோலைன், ஓகே, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் தே கேன் இஷ்யூ அ பாண்ட். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இண்டல், தே கேன் இஷ்யூ அ பாண்ட். ஸோ இட் வில் கம் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ட்ரேடட். பட் லிக்விடிட்டி இருக்காங்கிறது மட்டும் தான் பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் 8.76 ஹட்கோ வாங்கியிருந்தேன்னா
ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டாக ட்ரேட் ஆயிருக்கான்னா ட்ரேட் ஆயிருக்கு, 4000 ஷேர் ட்ரேட் ஆயிருக்கு, 4000 குவான்டிட்டி ட்ரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம வேணும்னா இஃப் யூ நீட் மணி யூ கேன் செல் இட் இன் செகண்டரி மார்க்கெட். எஸ். Sir, But in this, this, sir, in this like treasuries and whatever you discussed, this debenture and all. So it is like conventional method where you get just 7% or maybe 6 or maybe depend upon bonds. So it is a Correct. kind of conventional method only, where your money is safe. That's all. You don't have a high risk. Yeah, it's a fixed income security. So you will not have a growth, but you'll have a fixed, you'll get a fixed income. Correct. See, now the company has to approach. Either you can raise through owners' funds, through equity, or you can raise through debt. So this is an approach to debt. That's it. See, it's a So- traditional way of borrowing money. so the GSEC, you said like for 10,000 rupees, like we get 670 per year, right? Yeah, correct. And times 10 I'll get, like if I leave it for 10 years and it's going to be It's about the 6,700. life of the product. For every year, it's for a life of the product. So which means it has a maturity. Okay, say let's say for example, if I'm talking about 2034, okay, GSEC with an interest rate of 6.76, which means okay 6.76%. Every year I'll be getting 676 rupees. So till 2034, at the end of 2034, you'll get back your 10,000 rupees. Okay, got it. Yeah. See, that's what it is. It's a typical lending. You're lending it to government, nothing else. Instead of that, hereafter, we will not call it as lending. I purchased the government security. The price is 10,000 rupees and the benefit is going to be the coupon, the interest rate, which is 6.76%. And in case you want to break the, you want to get the money between 10 years, you have to sell it as a market share. You cannot get it from the government. You have to sell it to somebody else. You have to sell it to somebody else. And the Like somebody how- else can be. Sorry? I mean, like the other companies, they are selling their share like that. I have to sell Exactly. it. Okay. Exactly. Yes. But the price will be fixed. It's The price may common- vary. Again, no, price is not fixed by the government. Price can vary. Okay, now I'll come back. So let's say, for example, this is 10,000 rupees. Maybe I'll just give a simple clarity. Now, there are, again, if I want to talk about this, there's a little small clarity. First, assume what my principal will be 10,000 rupees. Assume your coupon, your interest is being paid annually. Which means, let's say, for example, if I'm buying it on 1st January 2024, okay, which means I've paid 10,000 rupees. When I will receive my interest, I will receive interest on 31st, okay, December 2024, correct? At the end of first year, okay, you will receive 676 rupees. What if I want to sell on, okay, 30th June 2024? Will you sell it for 10,000 rupees? Very simple. Imagine you purchased a bond at 10,000 rupees on 1st January and you are expected to receive 676 rupees on 31st December. But in the meantime, you want to sell it on 30th June. You need money. Will you sell it for 10,000 rupees? 10,300 like that. Perfect. That's it. So you are expected to receive, okay, the interest which you are supposed to receive. That term is called as accrued interest. Yeah, The but interest it's subject to the availability of the buyers who buy no, it, right? number one. So no, by default, if you are a seller, you will expect minimum this, correct? Yeah. Theoretically, you will expect 10,338 rupees, correct? Yes. Because I need 6-month interest.
So what I can do is I can quote a selling price of 10,338. What if the buyer is asking for 10,200? If you are in urgency, you negotiate and give it, right? Yes. Yeah. That's it. Now the LTP can be, you can, if you're going to sell it, if you're going to modify your price to 10,200, which means you forego 138 rupees for your emergency. Okay, That's I got it. But that. it'll be selling. Yeah. You'll be selling it as a one single bond, right? That's. Yeah, you can sell it in one single bond, yes. But when I thought it's a market share, I thought it'll go by divide, like we divide by 100 shares and we sell it. And Yeah, like, you can divide also. You can partially also. As long as you keep it in electronic, that's it. What is the face value and how many number of bonds you have? According to the from now, since you are keeping it in electronic form, you can divide. You can have fractions. Maybe when I say fractions, you can have it in numbers. okay, got it. Yeah. Okay. Right. Now coming to, so where do we keep these securities? See, those days we keep securities in a certificate form. Okay, till 1996 or even 2020. Okay, you can keep your shares in certificate form. But now it is mandatory. You cannot keep it in a, like, it's like, rather I'll put it like, okay, so I can have cash in physical form. What if your government is going to become 100% digital? What does it mean? Now we are not 100% digital. You will not have a paper cash, physical cash. So we are 100% digital in securities. Now it is in digital form. Yeah, completely we are in digital form. So now to have digital form in cash, we need an organization which is called a bank. Okay. Now, obviously you need RBI and RBI can operate through banks. So RBI is a central bank and banks are the authorized agent of RBI. If you call me, I can define like this. Okay, banks cannot print currency, only RBI can print currency, and banks can distribute currency and maintain currency on behalf of RBI. So very similar to that. Okay, if I want to keep certificates, those days you need a printer to print the certificates. That's it. Which means registrar will be responsible for printing, maintaining, distributing. In a physical form, registrar will be maintaining everything. But now you also have a registrar who will maintain the records alone. But instead of that, you need an organization which is called depository. Okay, in India, instead of a bank, we are calling this as a depository. It's a financial institution or it's an organization who will, okay, maintain your shares in electronic form as far as India is concerned. Okay, like a bank. Like Okay, those are called NSDL and CDSL. National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited. National Securities Depository Limited and Central Security Depository Services Limited. Okay. Now you need to open an account with these people. That account is called Demat account. You cannot open directly with them. Like how I cannot open a bank account, savings account directly with RBI. I need to open a savings account with a bank to maintain my money in electronic. Now, the depository will operate through depository participant, DP. Depository participant. Now, through depository participant, I can open a Demat account. Who can be a depository participant? Now, banks can be a depository participants. Stockbroking firms can be a depository participants. Or any financial service company can be a depository participants. Even individual can be a depository participants provided, okay, you want to do the service. You have to become an agent of NSDL or CDSL. So you need to know, you can open a Demat account with the depository participants. Now, if you go to bank, okay, most of the banks are acting as a depository participants.
Okay, most of your stockbroking companies are acting as a depository participants. You can find the list. Who are the depository participants? If you want to open a demat account with NSDL, you can you can log into NSDL, you can find the list. Okay, so you can find, so how many depository participants? You can go for DP search. See, as of now, okay, so there were about 63,000 centers are available, DP service centers. You got, with NSDL alone, only 3.8 crore demat accounts. Your population is about 140, if I'm right, or the census needs to be taken. Okay, if I go to CDSL, okay, if I go to CDSL, here you can see CDSL DP services is about 17,380. Number of investor accounts is about 13 crores. So overall, in total, it's about 16 to 17 crore number of demat accounts. We do not know how many duplicates. So when I say duplicates, probably one person can have multiple demat accounts. Okay, so this is the case. Yeah. Now, the number of company. Sorry, yeah, that's what I'm saying. That's what I know. No, see, it's like a mobile SIM nowadays. Correct. Okay, so now the companies. CDSL has 28,331 companies. Shares got electronically converted. Okay, if you go to NSDL, you'll have some data. If you want to search who are all the DP, you can search the list of DP connectivities centers based on your locations. So wherever you are, let's say if I want to search for Tamil Nadu, okay, or Chennai. Yeah, if I want to search for Chennai, you can find the DP names. All these are the people who can facilitate you for opening a demat account. Axis Bank, Axis Securities, Bajaj Capital, Bajaj Financial Services, Bank of Baroda. Okay, so these are the list. PNB Paribas, BOB Capital. So like this, Cholamandalam Securities. Okay, Coimbatore Capital, Computer Age Management Services. So all CSE Capital Markets. We can find the list. So any companies, whenever you find Kotak, so this is okay. So let's say, for example, Monoth, maybe I can search, I'll get the list. I can get the contact numbers. So everything. This is how you can find, you can go and open a demat account. Usually, now coming to opening, the charges will be, so now any of the account opening charges, most of the competitive, it is free. Okay, but you'll have a maintenance charges. Now coming to the charges with respect to demat account, you need to pay annual maintenance charges. Usually it will be vary from 300 to 900 approx. Then for every, it's like a bank account. For every transaction, whenever you're making a debit, which means whenever you sell the stocks, there will be a debit entry in the demat account. There will be a debit transaction charges. Again, usually it will vary between 10 to 30 rupees per transaction or per company. Okay, so this is going to be your expenses if you're dealing with your demat account. But this demat account is to keep your securities, not for purchase and sales. If you want to buy and sell stocks in second, for primary market, you don't need any other accounts. You need only demat accounts. And I'll tell you how to identify whether the account is NSDL or CDSL. If your account, all your account number, which is going to be 16-digit number. The first 8-digit will be a DP number. Okay, for every DP, there will be a number. And the second 8-digit will be your number, the beneficiary number. Okay, so if your DP number starts with IN something, okay, the first starts with IN, let's say for example 100, 1 lakh 1, or 3 lakh 1, 2 lakh 1, 3 lakh 20,500, so whatever it is, then it is NSDL. If you're okay, this is NSDL. If everything becomes numeric, okay, completely everything is into, all the 16 digits are numeric, which means the first 8 digit is numeric, then it is CDSL. Very simple. You can check whether your DP, your demat is, you're having a demat with NSDL or you're having a demat with CDSL based on this.
See, very simple. NSDL is related to NSE and CDSL is related to BSE. Okay, it's not that I okay. have NSDL. Wait. If it doesn't mean that I'm holding a demat account with NSDL, can I buy a stock in BSE? Yes, you can. It doesn't mean that okay. So there is no restriction. If I have a demat account with the CDSL, I need to only buy through stocks. No, it's you're just maintaining your account with the CDSL and NSDL. Now it's everything is easy with the technological development. So maybe if you are discussing 20 years before, then the transaction is something little difficult. But now it is not much of difference. Okay, earlier we need to follow two different slip for okay. And second thing is once you open a demat account, along with the welcome letter, you'll also get something called DIS, which is delivery instruction slip. Usually you don't get, but you're supposed to receive, which is like a check leaf in a bank. See, your demat account is very similar to your bank account. In bank, you're dealing with cash. In demat account, you're dealing with securities. Okay. So what you can do in bank also, you use it for transferring money from one account to other account. In demat account, you are using it for transferring securities from one account to other account. There you can withdraw. Here also you can withdraw, which means when I mean withdraw, you're converting from electronic to physical. Maybe now we don't need, okay? Otherwise, you can also do that. That's also service. You deposit, which is called converting from physical to electronic. If you are keeping share certificates, you can convert. That process is called dematerialization. That's where the short form of this is called demat account. If you want to convert, which is called rematerialization. It's very equivalent to deposit, withdrawal. So your deposit is equivalent to dematerialization. Your withdrawal is equivalent to rematerialization. Here you surrender your physical cash and it becomes electronic. Here you surrender your share certificates and it becomes electronic. Okay. So this is how you have to identify. You can open a demat account. You can open a demat account with any institutions. You can just do a window shopping. Go to some, okay, the list near to your house. You can check with the people what is the charges which they're charging. Ask them what are the additional services which they do. Okay, and everything. Okay, like this. You can find it. Any doubts here? இதுவரைக்கும் பேசினதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? So this is about primary market and what are all you deal with. With any Indian account, like Indian bank account, I can create the demat account, right? With any Indian bank, you can create a demat account, not with the bank account. Oh, I have to create a new account. It's like opening a new account, demat account. Yeah. See, savings So it account is doesn't mean different, demat account is different. So I don't need to have a savings accounts in that bank to have a demat account. To open a demat account. Yes, exactly. Savings account is not mandate. See, but you need a savings account, but not with the same bank. Let's say, for example, I'll put it this way. Assume I have a HDFC bank account. Okay. If I want to open a demat account with, forget about this. I want to open a demat account with a stockbroker. I can open. Okay. Or if I want to open a demat account with SBI, by submitting your HDFC bank details, I can open a SBI demat account. See, but what happens, no? So now there is something called a 3-in-1 account. See, usually we don't read everything. We will sign across of the application forms. They'll open all the three. So they'll open savings account. Even though you ask demat account, they'll open savings account. They'll also open demat account. They'll also open a trading account. But only in India, banks cannot open a trading account, but they have a subsidiary company. Let's say, for example, if you go to SBI, okay, you'll have both this, but when it comes to trading account, they have SBI Cap Securities. Okay. So similarly, if you go to ICICI Bank, ICICI Securities. If you go to Kotak Mahindra Bank, they have Kotak Securities. If you go to HDFC Securities. Or you can open a bank account with SBI. You can go to a separate stockbroker where you can open a demat account and trading account. Let's say, for example, Motilal Oswal, okay,
Geojit, Corvi, maybe you can name some companies and I can refer you. Okay, in Chennai, Cholamandalam Securities, Integrated Financial Services. Okay, if you go to Coimbatore Capital. Okay, so these are all regional based brokers. Okay, national wise, or you can open a trading account with the Zerodha, Grow, okay, whatever it is, right? So there you open a demat and trading, but your bank account will be with your bank. Yeah. Sir, Any some doubts? banks layum வந்து Trading account வேணும். taking NSDL charges னு சொல்லி ஒன்னு எடுக்கறாங்க. For what they are taking that? So which means you have a demat account there. No, actually we have a demat account at Zerodha. Okay. Zerodha இருக்கும்போது how they can take the money from my saving account or current accountல இருந்து தான் எடுக்கறாங்க mostly எனக்கு தெரிஞ்சு. எடுக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எடுக்க முடியாது. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்க பேங்க் NSDL னு சொல்லிட்டு சார்ஜஸ் எடுக்கறாங்க. எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா சார்ஜஸ் வருது மேம்? I think ஒரு yearly once or twice. அதான் AMC. அதான் நானும் சொல்ல வந்தேன். That's what AMC is, annual maintenance charges. Maintenance charges அங்க நமக்கு டிமேட் அக்கவுண்ட் இல்லாத போது how they இப்போ எந்த பேங்க்ல உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இருக்கு? Canara Bank. கனரா பேங்க்ல உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இருக்கு. ஆனா வந்து நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. அதர்வைஸ் திஸ் குட் பி அ சாய்ஸ். இப்போ நீங்க ஜெரோதாவுக்கு வந்து பட் ஜெரோதா அப்படி பண்றது இல்லையே. ஜெரோதாவும் கனரா பேங்க் அப்படி பண்றது இல்லை. மேபி சான்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஜெரோதாவில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு உண்டான சார்ஜஸை என் கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு நீங்கள் இசிஎஸ் மேண்டேட் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. இல்லை, அது நம்ம என்னன்னா அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது படிச்சு பார்க்குறோமாங்கிறதான் கொஸ்டின். மேபி அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெரோதா அப்படி பண்ணுறது இல்லை. பட் ஸ்டில் அப்படி இல்லைன்னா கனரா பேங்க்ல உங்களுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்குதான்னு ஒரு தடவை என்கொயர் பண்ணுங்க. நீங்க கோ வித் செக் வித் த பேங்க். ஏன் சார் இந்த என்எஸ்டிஎல் சார்ஜஸ்ன்னு கேளுங்க. சரி, கேட்டீங்கன்னா அவங்களே பதில் சொல்லிடுவாங்க. மேம் இது டிமேட் அக்கௌண்டோட ஏஎம்சி சார்ஜஸ். ஒன்று எய்தர் நீங்க ஜெரோதாவுக்கு இசிஎஸ் கொடுத்துருக்கணும். பாசிபிள் ரீசன் இது மட்டும்தான். உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு சொல்லி நீங்க சைன் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது நம்ம சைன் என்னன்னா நம்ம இப்போ எல்லாமே வந்து வெப்ல பண்றதுனால கேட்குற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒரு டிக்கு மட்டும் வச்சிடுறோம். அவ்வளவுதான். அதுல என்னென்ன ஃபார்ம் இருக்குன்னு நமக்கு படிச்சு பார்க்கறதும் இல்லை, அதுல ரீட் பண்றதும் இல்லை. ஸோ இன்கேஸ் இசிஎஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுவா இருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு கனரா பேங்க்லயே டிமேட் அக்கௌண்ட் ஃபெசிலிட்டி இருந்து ஒருவேளை நீங்க அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது அவங்க அதையும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கிளியரா இல்லாம கூட இருக்கலாம். பாசிபிலிட்டிஸ் ரெண்டு மட்டும்தான், இதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை மேம். சாரி சார், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் என்னன்னு அடுத்து வரேன் சார். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு அடுத்து வந்துடலாம் சார். இப்போ டிமேட் அக்கௌண்ட் இது ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஷேர்ஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது பிரைமரி மார்க்கெட்டில், அதாவது அப்ளை பண்ணி ஷேர் வாங்கணும். இதுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மேண்டேட்ரி கிடையாது. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இதுக்கு மேண்டேட்ரி கிடையாது. ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தா கூட அவங்க சப்மிட் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு புரோக்கர் கிட்ட போகிறீங்க, சார் எனக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இல்லை, என்னோட இன்டென்ஷன் ஷேர்ஸை வாங்குறது மட்டும்தான், விற்கவே போகிறது இல்லை, நான் லாங் டேர்முக்கு கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு ஐபிஓவில் மட்டும்தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இன்டென்ஷனலாக சொன்னீங்கன்னா ஒன்லி அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை மட்டும் வாங்கி ஃபில் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் மட்டும் போதும். சிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் டிமேட் அக்கௌண்ட்டும் போதும். நான் இப்போ வாங்கியாச்சு, இப்போ நமக்கு விற்கணும் இல்லையா? நான் மேபி இப்போ எனக்கு ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் நான் வாங்கலை, பிரைமரி மார்க்கெட்டில் வாங்கலை, அப்ளை பண்ண மறந்துட்டேன், இல்லை அப்ளை பண்ணி கிடைக்கல. ஓகே, இப்போ எனக்கு வேணும்னு தோணுது. இப்போ நான் எங்கேருந்து வாங்குறது? அப்போ நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட தான் வாங்கணும். யார் வச்சிருக்கிறாரோ அவர்கிட்ட வாங்கணும். அவர் எங்கே போய் தேடுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. பக்கத்தில் இருந்தாருன்னா கேட்டு கூட வாங்கிக்கலாம். அது இப்படி வாங்கினா அது ஓடிசி மார்க்கெட். பட் ஆனால் எனக்கு அவர் தெரியாது. அதனால now the stock is listed on stock exchange. இப்போ நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கணும். அப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்னா இப்போ ஸ்டாக் லிஸ்டட் ஆன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு இப்போ மார்க்கெட்டோட முதல்ல ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கலாம். நான் we need to know what is NSE. இப்போ எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அப்போ எக்ஸ்சேஞ்சில் டைரெக்டாக போய் நான் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. ரொம்ப டிப்பிக்கலாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறமா வரேன். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீபாவளி சீசன். இப்போ நான் சென்னை சில்க்ஸ்லையோ இல்லை சரவணா ஸ்டோர்ஸ்லையோ போய் பொருள் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் சென்னை சில்க்ஸில் தான் வாங்க போகிறேன். ஆனால் யாரெல்லாம் பார்க்க போகிறேங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, சென்னை சில்க்ஸில் நேராக போனோன்னா சென்னை சில்க்ஸ் ஓனரை போய் பார்க்க முடியாது. அங்கே இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ்மேனை தான் என்னால் பார்க்க முடியும். ஐ காட் மல்டிபிள் சேல்ஸ்மேன்.
ஓகே, ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லையும் நிறைய சேல்ஸ்மேன் இருக்காங்க. சரி, சேல்ஸ்மேனு கிட்ட போய் பொருள் வாங்குறேன். அடுத்து வாங்கின பொருளை எங்க கொண்டு போய் வைக்க போறேன்? நேராக பில்லிங் கவுண்டர்ல போய் பில் பண்ணுவேன். ஓகே, அதுக்கப்புறமா கேஷ் கவுண்டர்ல போய் பேமெண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெலிவரி கவுண்டர்ல போய் பொருள் எடுத்துக்க போறேன். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ப்ராசஸ் தான் என்னோடது. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். எனக்கு இப்போ NSE இஸ் அ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், NSE ஆர் BSE. இப்போ சேல்ஸ்மேன் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, NSEயோட டைரக்டா போய் என்னால் வாங்க முடியாது. ஐ நீட் டு அப்ரோச் த்ரூ ஸ்டாக் புரோக்கர். ஸ்டாக் புரோக்கர் யாரு? NSEயோட மெம்பர், ஏஜென்ட். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா. ஓகே, வி கேன் பை ஒன்லி த்ரூ ஸ்டாக் புரோக்கர். நீங்க என்னதான் வெப்சைட்னு சொன்னா கூட ஆன்லைன்ல நம்ம டைரக்டா வாங்கணும்னு வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஸ்டாக் புரோக்கர். வி கேனாட் ஓப்பன் அ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டைரக்ட்லி வித் NSE. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் காமிச்சேன், RBI ரீட்டைல் டைரக்ட். அது RBI கிட்ட நம்ம டைரக்டா வாங்குறோம், ஏஜென்ட் மூலமா வாங்கல. பட் ஆனால் ஸ்டாக் புரோக்கர் மூலமாக தான் இங்க போக முடியும், டைரக்டா நம்மளால வாங்க முடியாது. செகண்ட், அப்போ வாங்குற ப்ராடக்ட் அப்போ இங்க போய் நம்ம பை அல்லது செல் பண்ண போறோம். நம்மளே பை பண்ணலாம், நம்மளே செல் பண்ணலாம். விச் மீன்ஸ் வி ஆர் கன்ஃபார்மிங். இப்போ சேல்ஸ்மேன்ட்ட போய் பொருள் இந்த ஷர்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பொருள் உங்களோடது கிடையாது. The product is not yours. ஓகே, எப்போதான் உங்க ப்ராடக்ட் ஆகும்? நீங்க கேஷ் கட்டி டெலிவரி கவுண்டர்ல வாங்கினா மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் உங்களோடது. ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ கன்ஃபார்ம் த ட்ரேட். அவ்வளவுதான், யூ ஃபிக்ஸ் த பிரைஸ் அண்ட் யூ கன்ஃபார்ம் இட் இஸ் ஃபார் மீ, பட் இட் இஸ் நாட் யோர்ஸ். இட் இஸ் ஃபார் மீ இஸ் டிஃபரெண்ட், இட் இஸ் மீ இஸ் டிஃபரெண்ட். The next is I need to go to the billing counter. இங்க billing counter என்ன அப்படின்னு கேட்டா, again it's an institution which is called clearing corporation. There is a company. ஓகே, இங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸ்டாக் புரோக்கர் சொல்லலாம். கிளியரிங் கார்பரேஷன் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, NSE கிளியரிங் லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இதெல்லாமே நமக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டருக்கு நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டோம். பட் இன்டெப்த் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான், ஃபண்டமெண்டலா புரிஞ்சுக்கணும்னா. BSE பொறுத்த மட்டுக்கும் ICCL அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி. ஓகே, இந்தியன் கிளியரிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட். எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா C&F ஏஜென்ட்னு சொல்றோமோ, அதே மாதிரி இவங்க C&F ஏஜென்ட். ஓகே, லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இவங்க தான் பில்லிங் கவுண்டர். இவங்க தான் ஓகே, இவங்களுக்கு கீழே தான் யார் இருப்பா? கேஷ் கவுண்டர் வேணும். அந்த கேஷ் கவுண்டர் இஸ் அகெயின் த்ரூ பேங்க். தே ஆர் கால்ட் அஸ் கிளியரிங் பேங்க். தே ஆர் கால்ட் அஸ் கிளியரிங் பேங்க். தென் டெலிவரி கவுண்டர். இங்க நமக்கு டெலிவரி கவுண்டர் யாரு? ஸ்டாக் எங்க தான் இருக்க போகுது? டெபாசிட்டரி. ஸோ அகெயின் NSDL CDSL த்ரூ டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபென்ட். அப்போ இப்போ நம்ம எங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டாக் புரோக்கர் கிட்ட ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், ஷேர் வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு. அதுதான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். Now the trading account is different, demat account is different. Trading account is used to buy and sell the shares, just to confirm. அவ்வளவுதான். Demat account is used to hold the shares in electronic form. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் ஒரு கடையில் போயிட்டு பொருள் வாங்க போறீங்கன்னா போனோன்னா உங்கள் கஸ்டமர் ஐடி, ஒருவேளை அந்த கடையில் கஸ்டமர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் கஸ்டமர் ஐடி கேட்பாங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் கஸ்டமர் ஐடி பிகம்ஸ் யுவர் ஃபோன் நம்பர். ஓகே, ஸோ இங்க வைஸ் வெர்சா. So what is Sorry? my understanding is, like for example, if I'm buying a stock, so from my saving account, using my trading account, I'll buy a stock, and proof of stock will be stored in the demat account. So all three will be in the Exactly. Yes, that's what 3 in an account is. Yes. Okay. Okay, so maybe for the people who are holding, maybe I'm not sure, your account starts with like ZXAV 1234 some digits. If you are keeping an account with Zerodha, that's your trading account. So Zerodha is a broker, right? Yeah, Zerodha is a stock broker. Zerodha is a stock broker come depository participant, where he can do trading. He can open a trading account as well as demat account. But I can't just open a demat account like by googling. I mean, in online, can I create my demat account? See, you can create demat account through online, but again through somebody. Let's say, for example, if I Google it, see what we are doing is, let's say, for example, if I want to open a demat account, okay, see who will come in the top. Whoever is doing SEO, they will come in the top, correct? So somebody is good at digital marketing, they will come in top. See, look at Angel One. So Angel is a stock broker, right? Kotak Securities, Upstocks. So these are all, they are doing, okay,
The only thing is you should know how do you contact them. So See, my simple suggestion. can you tell me a procedure like where how can I open a? Okay. So let's say, for example, this is one approach. Maybe if you ask me personally, okay, anyway, so this is, I'm not saying going to say this is right, that is wrong. It's up to you. My simple thing is, see, I'm going to deal with my money. Okay, let's say, for example, I'm investing 10 lakhs rupees. Suppose if I have some queries, with whom you will contact? Very simple question. Okay, can I believe only the customer care? Don't I need any personal contact? This is a simple question which I will be thinking about. But the today's generation is thinking in a different way. When I say today's generation, those who are studying in college and those are starting their career now, they're not thinking. See what we do, we are thinking like, okay, so we get into any website. Okay, so let's say, for example, if I'm getting into Upstocks, I can go here. So once you start, if you want to open a Demat account, click open a Demat account. It will ask your phone number. Then once you move on, it will ask you to upload your Aadhaar. It will ask you to upload your PAN, your photo. Once you go step by step, once you submit, finished all the documents, your Demat account will be opened. That's a simple process now. But where is the customer care? Do you find any office in your city? Suppose tomorrow, if you have any queries, can you keep everything on? See, it's regulated. Again, I'm not saying safety is not there. Safety is there. But only my question is, do we have a personal contact? Okay. So that's where I told you, you can maybe, yes, you can visit 2, 3. Maybe if you are new to market, okay, you can visit 2, 3 broking houses, check with some banks, do a window shopping first. Don't open the account immediately. Okay, so maybe if you are new, you can ask. So you can ask what you will offer. They will give you a lot of technical terms. Then you can check with others. What is the charges? What are the other services? Okay, you can understand. Now you can go with the brand. You can understand the services offered by, or you can look at the qualification of the person who is offering the service, and so many other things. Okay, so that's the approach to open a Demat account. Now it is easy. So very simple terms. The first thing is you have to do the KYC, know your customer. That's again, there is a form, KYC form, which you need to fill it up. Maybe once I go through this process, it'll take you through. Okay, so maybe likewise, I can show some regional websites. Let's say, for example, if you ask me, I have personally trading account with Coimbatore Capital, where I have a close connect. Okay, where I can go here, I can open an online account opening. So it takes you through NSDL websites. Okay, so again, the same process. See, everywhere the process remains same. So this is your set of documents which are required. You need a original PAN, which is in soft copy. You need a signature on white paper to upload. You need a cancel check leaf. You need, if you want to trade in derivatives market, you need a 6-month statement, or your bank proof, your voter ID, any other address proof. Once you click keep these details, enter your email ID, mobile number, and it automatically takes you through getting into the process. And there will be 1 or 2 physical papers which you need to submit, which is your power of attorney. So there will be a limited power of attorney with a broker. Okay, I'll tell you what is the purpose of power of attorney in future. Okay, so this is how it works. So if I have an account with State Bank and Canara Bank, I can approach them to give me a Demat account, right? Like you mentioned. Yeah, before. yes. So that means I skip I don't have to use the Coimbatore Capital. I'm directly dealing with the bank. No, so again, if you're having an account with SBI have a broking company called SBI Cap Securities. Okay, which means you're opening a trading account with SBI Cap Securities. You don't need to approach Coimbatore Capital. Or you don't need to approach Motorola Oswald. So there are so many companies. So just for name it, I said, okay, there is Motorola Oswald, Integrated, Cholamandalam. So maybe again, it's where you want to. Okay. So if you get into Motorola Oswald, that's a different things.
No, so you can do some window shopping. That's my best suggestion. Visit 2-3 broking offices, okay, and get to understand their experience or what kind of service you want. Again, it depends. Maybe this is too early to decide, but maybe at the end of the course you can decide. Maybe after some times you can decide. Yes. Okay, fine. Okay, so this is about primary and how to open a trading account. Probably the structure of a secondary market. Who are all the parties involved? So the intermediaries in the secondary market is you need a stockbroker, you need a clearing corporation, clearing bank, and depository participants. So how to participate in secondary market? How your stock market works now? See, typically I'll tell you, see, maybe many people who join this course to understand how the stock market works, but before understanding that, you need to know this much. Okay, what so-called you think stock market is only comes hereafter. So far this is about your basics of securities market and how you can purchase shares or any other securities through primary market. Now the real stock market is what? So because that's a daily activity. Okay, so that's your secondary market. So what you call a stock market is only about secondary market. We are not thinking of primary. Okay, so we'll talk Sir, about secondary market. Yes, sir. can you please give one more time explain the primary and secondary? In a nutshell, like you don't have to explain in detail. See, in a nutshell, very simple. If you are buying the product directly from the manufacturer, which is primary market. If you are going to buy from the existing owner, it is secondary market. I'll tell you, let's say for example, tomorrow if you are going to buy Infosys shares, okay, you may be thinking you are paying money to Infosys, but no. Infosys is not getting the money from you. You are giving the money to the existing shareholder of Infosys. Let's say, for example, if I'm holding Infosys, okay, I do not know you, you do not know me. Let's assume you come to NSE. I am also coming to NSE. You buy, I am selling. Now the money is getting exchanged only from me and you, not to the Infosys, but we are using the name of Infosys because I hold Infosys. I'm the shareholder. So this is secondary market. But whereas primary market is whenever the company wants to raise funds, they are announcing it as IPO or FPO. They collect money. Now they are issuing shares. The money goes to the company. That's a primary market. So which account I use to buy the primary and which account I use to buy the secondary? No. So for buying a primary market, you go only with a demat account alone. Your trading account is not mandatory. It's not required at all. But when it comes to secondary market, you need a trading account. You can buy only through trading account. Then it comes to demat. In both the cases, your stocks will be credited in your demat account. But there you only fill up an application form. Here you buy, you participate in the market. In secondary market, you buy through secondary market. Okay, I got it. But one final question. Like when I say the trading account, let's say if I go with Coimbatore Capital, but I'm not buying the Coimbatore Capital is not the one holding the shares of Infosys, right? They are just See, Coimbatore Capital is only acting as an agent of NSE. Coimbatore Capital is not at all holding the shares of Infosys. See, it's like a real estate broker. See, very simple. I'm giving only a platform. Coimbatore Capital is only giving a platform. It facilitates you to buy from somebody else. Even Coimbatore Capital doesn't know who is the seller. Okay, this process you'll get to know in another half an hour. I'll go through the entire trading process, then you'll understand this. Okay, sir, got it. But one more final question: those who are selling it, right? When I'm buying a secondary market, the seller is going to be one of the person who bought the bond with government security and he's trying to sell it. Can I call him as a secondary seller? Yes. Okay. All right. Okay, got it. Thank you. Yeah. Thank you. Sir, what is the benefit of buying primary? Primary means we are buying Infosys stock from direct to the Infosys. But now you can't buy. Oh, okay. இப்ப பிரைமரி மார்க்கெட்ல தான் இப்ப Infosys வாங்கணும்னு நினைச்சா வாங்க முடியாது ஏன்னா அவங்க செல் பண்ணல. Okay, IPO பண்ணும்போது definitely we can buy. அதுதான் IPO தான் பிரைமரி மார்க்கெட். இப்ப நம்ம லாஜிக்ல ரொம்ப லோ மேன்ல பேசினா IPO தான் பிரைமரி மார்க்கெட். Okay.
தேங்க்யூ. சார் அப்ப ஒரு கம்பெனி பல வாட்டி ஐபிஓ கொடுக்கலாமா சார்? என்ன சார்? ஒரு கம்பெனி பல வாட்டி ஐபிஓ கொடுக்க முடியுமா? செகண்ட் டைம் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் எஃபிஓ, அதுக்கு பேர் தான் பப்ளிக் ஆஃபர்னு சொன்னோம். கொடுக்கலாம். எஸ், பப்ளிக்கா? கொடுக்கலாம். அதுக்கு பேர் எஃபிஓவா மாறிடும். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அ பப்ளிக் ஆஃபர். So the Infosys and all the big companies already sold all their shares, and the people, those who are holding it, they are selling it in the secondary market. எக்ஸாக்ட்லி, எஸ். Yes, okay. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கறதுனால இனிஷியல்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அவ்வளவுதான். மற்றபடி அது பப்ளிக் ஆஃபர் தான். அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ பப்ளிக் ஆஃபர். எஸ், பப்ளிக் இஷ்யூன்னு சொல்லலாம், பப்ளிக் ஆஃபர்னு சொல்லலாம். Okay, fine. So we'll have a small break for 10 minutes. We'll be back at 8:45. Yes.
Okay, so I think we are all in. ஸோ இப்போ நம்ம ஷேர் வாங்குறது அப்படின்னு சொன்னால் மொதல் விஷயம் பிரைமரி மார்க்கெட்டில் பப்ளிக் இஷ்யூ மூலமாக நம்ம ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஐ ஹோப் ஐம் ஆடிபிள். எஸ் சார். Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Yeah. Okay, that's the first one. Second, but what is so-called for a common man stock market is it's about secondary market. So how do we buy shares in secondary market? So that is through stock exchange. Okay, so we have got, let's say for example, we have got 28,000 companies from CDSL. They are keeping the shares in electronic form. That's on the basic side. But when it comes to, okay, stock exchange, now if I go to bseindia.com, okay, so இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே தான் பார்க்கணும். ஸோ ஐ கேன் see the price only in exchange website. Okay, basically if I don't have anything. ஆர் ஐ கேன் லாகின் இன் மை ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பு இல்லை பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் தேட் சாஃப்ட்வேர் யூ கேன் see the price. Okay, so here BSE has about more than, okay, about 6,000 companies. எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் about 6,000 plus companies. டேட்டா. Okay, so this is what your number of listed equity capital, 4,799 companies. Okay, so இதில் available for trade ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,203. Total number of equity companies available for trade இதுதான் 4,229. So there are some basic. இதில் number of companies with only debt capital, bond, debenture இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு 448. Okay, there are mutual fund schemes is also getting traded in 23. This we'll talk about little later. So on an average, it's about 5,000 securities. Okay, so 5,000 company NSBSE இருக்கு. If you go to NSE, it is approximately 2,800 companies. Again, 2,300 companies. So now we know what are the companies. அப்போ கம்பெனியோட பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்? From where I can see the entire list of securities. Okay, if you go to market data, where you can get to know the securities available for trading. So this is all your securities available under equity segment, all your securities available under SME segment. If I'm clicking this, I'll have an CSV file. Okay, so this is your complete list. So my suggestion is, see, probably you don't need to learn all the company. So initially you can see top 100 companies, you can learn one company every day. On a very simple note, you can learn about one company. So find the name, what is the price, what is face value, book value, maybe if you want to know, or face value and market value, what are the products they are dealing with, who are the major promoters. Maybe this is small fundamental informations which we can start accumulating. Maybe that gives you, okay, a lot of information to take decision in future, any all of a time. Okay, but anyhow, I can download this, or I can see the securities which are under, okay, SME. Now, okay, that is one approach. You can get to know the complete list. If you want to know the preference shares, you can identify the preference shares. Okay, but otherwise you can search. If you want to search any company with the name of Tata, let's say for example, Tata Consumers in equity, Tata Motors, Tata Steel, Tata Chemicals, Tata Communication, Tata LC, Tata Technologies. If you start writing the alphabets, you'll get to know the list. If I type A, okay, so at least 2-3 letters, AC, okay, Accent, Microcell in SME, Axelia Solutions in equity, okay, Accuracy Shipping in equity. Let's say if I'm going to type Tata Motors, so you can find Tata Motors Finance in debt, Tata Motors Limited in debt, Tata Motors Limited in equity. So now hereafter we want to trade equity. Let's say for example, I can trade equity. Now you can see the Tata Motors price. So the price, this is 864.05, which is on Friday closing. Now, from when the market opens from 9:15 to 3:30. That's your normal market session. Okay. At 9:15, the price was 883. It went up to 885.75 in the meantime. And it also made a low of 857.30. This is how we read the market. And finally, it is closed at, see, look at 864.30, but closing price, it shows us 864.05.
So 864.05, which is LTP, last traded price, but closing price is considered as 864.30. I'll tell you why it is. Okay, so these are the basic informations. And in addition to that, you can see in a single day, the total traded volume on that day, 108 lakhs number of shares got traded, which means 108 lakhs number of shares purchased, 108 lakhs number of shares sold. ஒரே நிமிஷம். Yes, sir. இதை நான் போட்டா வர மாட்டேங்குது இந்த டீடைல்ஸ். இல்லை என்எஸ்சி இந்தியா வெப்சைட் போட்டிங்களா? அதுல போயிட்டு எல்லாமே டாடா எல்லாம் வந்து மேலே போயிட்டு இங்கே சர்ச் கம்பெனி நேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல டாடா மோட்டார்ஸ் அதையும் போட்டுட்டேன் சார். பட் உங்களுக்கு கொடுக்குற டெரிவேஷன் எனக்கு கொடுக்கல. இருக்கு, எல்லாமே இருக்குமே. டாடா மோட்டார்ஸ் போயிட்டு ஈக்விட்டில போய் இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ்னு சர்ச் பண்ணி டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் இன் ஈக்விட்டின்னு வரணும். டாடா மோட்டார்ஸ் இன் ஈக்விட்டி. இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் இன் டெட்டுன்னு இப்போ நான் மாற்றினேன்னா சப்போஸ் வராது. இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் இன் டெட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்காது. எனக்கு இருக்காது சார், எனக்கு இருக்காது. வந்துருச்சு இல்லை வந்துடும். அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும், டாடா மோட்டார்ஸ் இன் ஈக்விட்டி, அவ்வளோதான். You get to know all the information. ஸோ அப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு 108 லட்சம் கோடி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ட்ரேட் ஆயிருக்கு. அதோட டோட்டல் வேல்யூ இஸ் அபவுட் 941 crores. அண்ட் since the market value keeps changes, market capitalization also changes. அப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்? 318 okay, 3.18 lakh crore is the total value of Tata Motors as of now. இதோட மீனிங் என்னன்னா, இந்த வேல்யூக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் ப்ரொமோட்டர், ஷேர் ஹோல்டர் எல்லாரும் இதே ஷேரை வித்தாங்கன்னா, இதே வேல்யூக்கு இன்னொருத்தருக்கு மாற்றி வித்தாங்கன்னா கம்பெனியோட மதிப்பு 3,18,000 கோடி. ஓகே, அதுல இப்போ இன்னைக்கு நடந்த 108 லட்சம் ஷேர்ல 108 லட்சம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்ல, ஓகே, இதுல நவ் த ஸ்டாக் மார்க்கெட், இங்க தான் மார்க்கெட்டோட ரியாலிட்டி. ஓகே, யூஸ்வலா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, வி பை அண்ட் சம்படி எல்ஸ் செல் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு டேக் எ டெலிவரி. வாங்குறது எல்லாமே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும். எத்தனை பேர் எவ்வளோ இன்னைக்கு ஒரு கடையில் 100 கிலோ டர்ன் ஓவர் ஆயிருக்குன்னா 100 கிலோவும் பொருள் எக்ஸ்சேஞ்ச் வீட்டுக்கு போகும். பட் ஹியர் ஓகே, தெர் இஸ் சம்திங் கால் இன்ட்ராடே. இங்கே அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே வித்துடலாம். அப்போ நம்ம ஸ்டாக்கை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். ஷேர் நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. அதுதான் டெலிவரபிள். அப்போ வாங்கி விற்காம வச்சிருக்கிறதோட குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 50%. இப்போ நேற்று மார்க்கெட்டில் இந்த 108 லட்சம் ஷேரில் அவுட் ஆஃப் 108 lakhs number of shares, almost 54 lakh number of shares, the people by paying full money, they took a delivery, which means they have done investment, not a speculation. The remaining 50 lakhs number of shares quantity, which is done on a speculative mode. இதுதான் டெலிவரி மோட் அப்படி அல்லது ட்ரேடபிள் குவான்டிட்டியில் எவ்வளோ ட்ரேடட் குவான்டிட்டியில் டெலிவரபிள் எவ்வளவு, how much was the investment, how much was the speculation அப்படிங்கிறத இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம். Now, if I want to buy, I don't need to pay full money, which means when I am placing an order, I don't need to pay full money. இப்போ நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே அந்த லீவரேஜ்னு சொன்னோம்ல, அப்போ எவ்வளோ இருந்தால் போதும்னா 15.37% இருந்தால் போதும். Which is nothing but if I want to buy a stock of Tata Motors, 864 rupees la 15.37%. Which is, if you have 133 rupees, you can buy one share, which means you can place one order. You can place a share, okay, order. If it becomes 860, assume 870, same day 6 ரூபாய் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா, you make a profit of 6 rupees. Okay, now if you are an investor, your return is 6 rupees for 864. If I am converting that into percentage, market has increased by 0.69. But if you are a speculator, you made out of 6 rupees for 133, which is going to be now your return is 4.5%. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, this is what the risk is. ஓகே, நீங்கள் இன்வெஸ்டராக மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்டர் வந்து டெலிவரி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், which is resulting into ஓகே டிமேட் அக்கௌண்ட் டெலிவரி. உங்கள் ஸ்டாக்ஸ் டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும். எப்போ வேணாலும் விற்றுக்கலாம். இன்றைக்கி விற்கணும்னு கம்பல்சனே இல்லை. நாளைக்கு விற்றுக்கலாம், அடுத்த வருஷம் விற்றுக்கலாம். எனி டைம் யூ கேன் செல் ஆஃப்டர் டுடே. பட் இஃப் இட் பிகம்ஸ் இன்ட்ராடே,
Now you're in why the stock market is more highlighted or more people prefer is because of this. See, actually market movement is same. Market movement 864 வந்து 870 ரூபா தான் போயிருக்கு. From 864 it went up to 870. But the return for investor is only 0.69, but the return for speculator is 4.5. Sir, excuse me. Because Sir, in that you have what to is shown, like sorry. Sir, that in the website what you have shown, na, like 50%. 50% it was like this one delivery, correct? 50% is the deliverable quantity. Out of the traded volume of 108.73 lakhs, deliverable Okay. quantity is 50.79%, which means 54 lakh number of shares got traded as an investment. Okay, so they have purchased fully. They paid full money and they purchased it. Okay, and this 15.37? This 15.37 is the advance amount which you make to place an order. If you want to participate as a speculative mode, intraday margin amount, initial margin. See, I'll tell you. See, if I'm an investor, I need to pay 860 rupees. But if I'm a speculator, I don't need to pay 860 rupees, right? Another doubt, sir. Yes. Sir, இப்போ 130 15.3% எல்லா ஸ்டாக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வருமா? இல்ல, மாறும். ஸ்டாக் டு ஸ்டாக் மாறும். ஓகே சார். Approximately 20% வச்சுக்கலாம் சார். On an average equity market எடுத்தீங்கன்னா, I'll show you. If I'm going to take State Bank of India, okay, State Bank of India margin is 14.47. Okay, if I'm going to take Adani Enterprises, my margin is 22.98. If I'm going to take IndusInd Bank, So this margin I am not able to understand, sir. 17. See, margin is nothing but the initial amount which you pay to place the order. Okay, so See, just you don't need to pay full money to place the order. got it. Okay. Okay, that how much percentage you need to pay, that's what this percentage is. சார் எனக்கு சுத்தமா புரியுது. இப்போ ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து 941 இருக்கு. Sorry. இல்ல சார், இப்போ ஷேரோட வேல்யூ 941 இருக்கு. ஆமா. அப்படி என்ன போட்டிருக்கீங்க நீங்க? இல்ல 864 போட்டிருக்கீங்க. 864 டாடா மோட்டார்ஸோட ஷேர் வேல்யூ 864. ஆமா. இனிஷியல் மார்ஜின் ரெக்வயர்ட் பர்சன்டேஜ் 15.37க்கும் 4.5க்கும் என்ன பெருசா வித்தியாசம்னு எனக்கு புரியல. இவங்களுக்கு எப்படி 110? இல்ல. இந்த 4.5 வேற. This 4.5 is return on investment. Okay, I'll explain first. சரி, இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க. ஓகே, 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் வாங்குறீங்க. எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணணும்? 100 ரூபாய் கட்டணும். 100 ரூபாய் வாங்க. ஏன்னா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க, பொருளை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுவீங்க. அதனால கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்துட்றீங்க. கரெக்டா? இப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல இருக்கிறவர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நேற்று பேசணும். 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளுக்கு அவர் எவ்வளவுதான் கொடுக்குறாரு? 10 ரூபாயோ 20 ரூபாயோ. அது என்ன பர்சன்டேஜ்னு நம்ம இங்க டிஃபைன் பண்ணணும். அந்த பர்சன்டேஜ் தான் இந்த 15.37%. அதை மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போதுங்களா? அந்த 15.37 அப்ப 864க்கு 15.37% 133 உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு ஷேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா ஸ்டாக்கு உங்க வீட்டுக்கு வராது, உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. எப்பதான் வரும் ஸ்டாக்கு? திரும்ப இந்த அமௌண்ட் கொடுத்தாதான் வரும். ஆனா இப்ப நம்ம இன்டென்ஷன் கொடுக்க போறது இல்ல. நம்ம இன்டென்ஷன் அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே விற்க போறோம். அப்ப 864க்கு பை பண்ணி 870 அன்னைக்கு போனுச்சுன்னா நம்ம 870க்கு செல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? 6 ரூபாய். எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு 6 ரூபாய்? 133 ரூபாய் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். 133 ரூபாய்க்கு 6 ரூபாய்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ்? அதுதான் 4.5%. ஆனா இன்னொருத்தர் நம்ம கூட இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செஞ்சிருந்தாரு? 864 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஷேரை வாங்கியிருந்தாரு. அவருக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 0.69 தான் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட். அவருக்கு 6 ரூபாய்.
எப்படிங்க சார்? ஷேர் இப்போ ஒரு ஹோல்டரா ரிஸ்க்ல இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம்? லாங் டர்ம் இப்ப ப்ராஃபிட் அதிகம். இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப 864 ரூபாய் போனது இதே 860 ரூபாயா மாறிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இப்ப இவருக்கு லாஸ் எவ்வளவு? ரெண்டு பேருக்குமே அமௌண்ட் வைஸ் 4 ரூபாய் தான் லாஸ். ஆனா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்சன்டேஜ்ல பாருங்க, இப்ப மைண்ட் செட் என்ன ஆகுங்கிறத மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க. சார் இன்ட்ராடேல வாங்கும்போது ப்ராஃபிட் நமக்கு கம்மியா தான் ஆகுமா சார்? சார் ப்ராஃபிட் கம்மியா? இது கம்மின்னு சொல்றீங்களா? ஜென்ரலா ஜஸ்ட் ஒரு ஷேர். இல்ல இப்ப 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 அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப இது ப்ராஃபிட் கம்மியா அதிகமா அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன். ப்ராஃபிட் அதிகம். 864 ரூபாய்க்கு வாங்கி சார் கேட்கல. சார் இயற்கை கால்குலேட் பண்ணா எங்கேயும் இருக்கும். 132 ரூபாய்க்கு. இல்ல இயர்லி வேணாம் சார். இப்ப நான் டெய்லியே சொல்றேன். இப்ப 864 ரூபாய்க்கு வாங்கி 870 ரூபாய்க்கு வித்துருக்கீங்க அப்படின்னா, இப்ப டெலிவரியில வாங்கியிருந்தா உங்களுக்கு 0.5% ஒரு நாளைக்கு ப்ராஃபிட். கரெக்டா? 6 ரூபாய் மூவ்மெண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா 0.69%. இன்ட்ராடேல வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 4.5% ஒரு நாளைக்கு ப்ராஃபிட். அப்போ அந்த 4.5% like 4 rupees வந்து I will get it as a profit. 6 rupees. 6 rupees your profit. 6 rupees in terms of amount it is 6 rupees. Yeah, but the 6 rupees for 864. So I paid only 132. So you paid only 133. That's what I'm saying. Your return on investment will be 4.5%. So when I calculate 4% of 132, it's going to be 4 rupees. 132 into 4.5 will be 6 rupees. இப்ப அந்த ஷேர் விலை குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன சார் ஆகும்? குட் கொஸ்டின். எஸ், இப்போ 864 இப்போ 860 மாறிடுச்சு. இப்போ இங்க தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? இப்போ டெலிவரி எடுத்தவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டினவர் பயப்பட மாட்டாரு, நாளைக்கு ஏறும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தைரியமா வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. கரெக்ட் தானே? ஓகே சார். அவருக்கு அப்ப எந்த ஃபியரும் இருக்காது. ஆனா இப்போ உங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு புக் லாஸ். ஏன்? நம்ம அன்னைக்கே வித்துருவோம்னு கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கோம். அப்ப யூ ஹாவ் டு புக், யூ ஹாவ் டு செல் இட் ஆன் த சேம் டே at the lowest price or at the low price and you will book a loss. இப்போ உங்களுக்கு லாஸ் எவ்வளவு? உங்க கேபிட்டல்ல 3% போயிடுச்சு. if it is 860. ஆமா, உங்களை பொறுத்த மட்டும் கேபிட்டல் 130 ரூபா தானே? 130 ரூபாயில 3%. அப்ப ரிஸ்க்கும் அதிகம், ரிட்டர்னும் அதிகம். யாருக்கு? ஸ்பெகுலேட்டருக்கு. லாபம் வந்தாலும் அதிகமா வருது. No, I'll come to that, but I'm just making a calculation. இல்ல இது இன்ட்ராடேல பண்ணா ஸ்பெகுலேட்டர், இதுல பண்ணா இன்வெஸ்டர். ஆமா, அவ்வளவுதான் சார். எஸ். Okay, now how this market works? Sir, on the, for example, in the Tata Motors, you show the web page, right? Like Tata Motors stock 864. Correct. So in case today if I did the intra trading, will I be going with profit or loss? No, suppose if you open, you look at now at 9:15 your market price is 883, which means assume you bought at 9:15 and closing is 864. So which means 883 is the purchase price and 864 will be the closing price. Okay. It will be in a loss of 14% if you do intraday trade. Okay, I got it. So today, those who did intraday with Tata Motors will be in loss of maybe 14%. Those who are purchased in the morning and sold in the evening, they will be in a huge loss. Okay. And second thing is, it doesn't mean that, okay, let's say for example, there can be some other scenario also, no? Assume it made a low of 857. Sometimes assume by 12 or 1 o'clock it was, if I look at the history, the graph, see, I can see the graph here. At 10:54 it was around 857. Correct? There is an intraday chart. Suppose if I purchase, instead of buying at 9:15, if I purchased at 11 o'clock, I would have purchased for 858 or 859. If I purchased for 850, maybe I'm not okay, and I sold it at the end, here I'll be gaining 3.8. So the question is not about okay, the difference is about at what price you buy, at what price you sell.
Okay, anyhow, ஒரு fine. So, sorry. சாரி சார், ஒரு இன்ட்ராடேல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த டைம்ல வேணாலும் வாங்கி எந்த டைம்ல வேணாலும் விற்றாங்க. எப்ப வேணாலும் வாங்கி எப்ப வேணாலும் விற்கலாம். டைமிங்கே கிடையாதுங்களா? நோ டைம். 9:15 இருந்து 9:15 to 3:30 எப்போ வேணாலும் விற்கலாம். பட் ஒரே ஒரு சின்ன கண்டிஷன் என்ன, நீங்க 3:30 விற்கணும். பட் நீங்க ஒருவேளை 3:30 விற்காம போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்றதுங்கிறதுக்காக நிறைய புரோக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 9:15 இருந்து வாங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. 3:15 உங்களை விற்க சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை நீங்க 3:15 விற்கலன்னா 3:15 to 3:30 அவங்க வித்துருவாங்க. இன்ட்ராடேல வாங்கின ஸ்டாக் வந்து நம்ம டெலிவரியா மாத்திக்க முடியும். சூப்பர். நான் இன்ட்ராடேல வாங்கியிருக்கேன், இன்னைக்கு லாஸ் ஆகுது, நான் டெலிவரியா மாற்ற முடியுமானா எஸ், யூ கேன் கன்வெர்ட் யுவர் பொசிஷன்ஸ், கன்வெர்ட் டு டெலிவரி. போத் ஆர் ஆப்ஷன் இஸ் பாசிபிள். இன்ட்ராடே டு டெலிவரி, டெலிவரி டு இன்ட்ராடே இஸ் பாசிபிள். சார் ஒன்றும் இல்லை சார், நீங்கள் மார்க்கெட்டை வித்தியாசமாக பார்க்க வேண்டாம். இட்ஸ் லைக் ஹவ் யூ பை, ஹவ் யூ செல். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாத்துக்கும் இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. நமக்கு அதோட டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் தெரியணும் இப்போதைக்கு. ஓகே, I'll just explain how it works. அப்போ இந்த மார்க்கெட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கலாம். Now the first thing is, when I'm talking about secondary market, okay, let's get into this. So primary market we have spoke about the different types of issuers which we spoke, okay, yaar investment banker, underwriter, merchant banker, everything. Coming to securities market operations, which is I'm just showing the PPT. Now as I told you, the secondary market is about where investors are buying and investors are selling. A new investor is going to buy and the existing shareholder, which is an existing investor, is going to sell. Okay, that's what typically we think as a stock market. Okay, அப்போ இங்க ஷேர் மட்டும்தான் ட்ரேட் ஆகுதான்னு கேட்டா we have seen, okay, equity share is trading, preference share is trading, okay, your government security is trading, even gold bond is trading. நீங்க sovereign gold bond னு பார்த்திருப்பீங்க. I'll explain this little later, but even that is also trading. How to identify whether it is equity or not? Let's say, for example, if you go to NSE India website, the moment I show here, okay, you can see Tata Motors. Nearby you can see there is a series which is EQ. The moment this series changes, let's say for example Tata Motors or some preference shares, okay, so the moment I see any preference shares, you'll have something called P1, P2, P3. So all your non-convertible preference shares will be P at can be 1 to 9 or A to Z. If you want to see gold bond, it will be as GB. If you want to see government securities, it will be as GS. If you want to see treasury bills, it will be the series will be TB. State development loans will be shown as SG. Now you can sell anything. Okay, and there is one more product, even we can sell, we can also invest. Maybe I'll talk about when it comes to this. If I want to invest in real estate through financial market, there is a product called REIT, REIT, Real Estate Investment Trust. It works like a mutual fund, but they will pool money and they will invest in real estate. That is also there. Okay, so you've got all the products. So you need to understand these series. Okay, whether it is EQ or E1, E2, E3, but mostly what we want as a retail investor or as a high net worth individual investors, we'll go for equity. Okay, we may not go for, or we may go for gold bond or government securities or treasury bills. Okay, now I can search any government securities, GSEC. See, look at, there are a lot of GSEC. Okay, so government securities option chain. So I need to know which security is 2034. See, I can see. Once you type the maturity date, you'll in 2034 itself, Government of India bond 6.97, 7.1, 6.19, 6.79. So for the same maturity, you got different interest rate. Because different month they would have raised funds. If I want to click, if I'm searching, you can see the price. Okay, see, the total volume is only 2. It has been made traded as 100.40. Okay, so likewise you can see the prices, but anyhow, so that's going to be the series. Next, so what we want, okay, if I want to really buy all these securities, what I want is I need all the 3 accounts: your savings account, demat account, and trading account. How do I open this? We spoke about what is demat, what is trading, and what is savings.
you need to have all this agreement. You need to have your proof of identity, which is PAN is mandatory. உங்களோட PAN card mandatory identity proof. Your address proof, Aadhaar, driving license, any official valid document. அவ்வளவுதான், ரொம்ப simple. And once you have these two documents, do the KYC, know your customer. Then you have to enter into an agreement with the broker. அதுதான் trading account. Okay, where you'll have all this. Now, the functions of secondary market, we will be passing through all. இப்போ நான் கடையில் சொன்ன மாதிரி தான். You'll meet a salesman where you can trade. You'll go to a billing counter where you compute obligations, how much you need to pay. பில்லுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளோ நம்ம பணம் கொடுக்கணும், என்ன பொருள் அவங்க வாங்கியிருக்கோங்கிற லிஸ்ட் போடுறது தான். And settlement, delivery counter. So all your trading happens with NSE with the help of trading member. And clearing and settlement, these are the technical terms. Clearing and settlement will happen through NSE Clearing Limited, clearing member, clearing bank, depository. Okay, so now அப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா? ஸோ we need listed securities. அப்போ கம்பெனியை முதல்ல லிஸ்ட் பண்ணணும். என் ஷேர் NSEல ட்ரேட் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி டிசைட் பண்ணி they have to pay fees to the stock exchange. That is called listing fee. Okay, and we need a clearing corporation. Like intermediaries எல்லாருமே வேணும். Investors can be anybody. Now, how do I trade? The trading can happen through OTC. இப்போ என்னால் ரிலையன்ஸ் ஷேர் வாங்க முடியுமா? இந்த நிமிஷம் நான் ரிலையன்ஸ் ஷேர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை என்கிட்ட ஒரு ஷேர் இருக்குது, எனக்கு பணம் எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படுது, விற்க முடியுமா? எஸ், ஐ கேன் டூ. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக இல்லை, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அண்ணா எனக்கு அவசரமாக வேணும், இந்த ஷேரை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க, மார்க்கெட் ரேட் இன்னைக்கு 2000 ரூபா, நான் உங்களுக்கு 100 ரூபா கம்மியாக தரேன்னு சொன்னால் அவர் வாங்கிப்பார். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஓடிசி மார்க்கெட், ஓவர் த கவுண்டர். தெரிஞ்சவங்க கிட்ட விற்கிறதுக்கு பேர் ஓடிசி, அவ்வளோதான். If buyer knows the seller, seller knows the buyer, which is OTC market. Okay, or I can go for wait till tomorrow 9:15, I can sell it in stock exchange. எனக்கு யாருமே தெரியல, வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னா, then I can go to stock exchange. Mostly your OTC market is a code driven market. When I say code driven market, நான் 2000 ரூபான்னு சொல்லுவேன், அவர் 1800 ரூபான்னு சொல்லுவாரு, நெகோஷியேட் பண்ணி 1-to-1 negotiation. இதுதான் கோட் ட்ரிவன் மார்க்கெட். பட் வேறஸ் நான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போனேன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆர்டர் ட்ரிவன் மார்க்கெட். ஐ டெல் யூ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் மீ, there will be 5 to 10 people will come. Okay, now I am going to code this: bid quantity, bid price, buyer. Similarly, seller, sell price, sell quantity and seller. Imagine நான் சும்மா ரேண்டமா ஒரு சின்ன ஒரு சினாரியோ கிரியேட் பண்றேன். You can understand this, how your market price keeps changing. Okay, let's say for example there are 4 buyers. Okay, the difference is B1, B2, B3, B4. For understanding, I'm just creating an Excel sheet. Similarly, there are multiple sellers: S1, S2, S3, S4, S5. See, the simple difference is, இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறோம்னா அந்த மார்க்கெட்டுக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். இன் அ நார்மல் மார்க்கெட் த ப்ரைஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகே, அங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ், நெகோசியேஷன் பெருசாக பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, ஒரு சோப்பு, பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வாங்குறோம்னா அங்கே ப்ரைஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். செகண்ட், த டிரான்சாக்ஷன் வில் ஹேப்பன் பிட்வீன் 1 to many. ஒரு செல்லர், மல்டிபிள் பையர்ஸ். ஒரு கடைக்குள்ளே போகிறோம்னா 5 பையர் போவோம்னா ஒருத்தர் இப்போ யாருக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னா, இந்த கேஸில் விச் வில் பி ஆன் டைம் ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ். யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ். இன்னும் ஒரு மெத்தட் என்னன்னா, the price can be negotiated. ஒருவேளை கம்ப்ளீட்டா ஆக்ஷன் மார்க்கெட்னு வச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்ஷன் மார்க்கெட். கோயம்பேடு மார்க்கெட் போனீங்கன்னா இட்ஸ் அ மார்க்கெட் இஸ் ஆக்ஷன். அகெயின் அங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 to many. ஒருத்தர் ரேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு, நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க. The buying seller will be one and buyer will be many. அங்க யாருக்கு பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆன் பிரைஸ் ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ். யார் அதிக விலைக்கு கேட்கிறாரோ அவருக்கு தான் கொடுப்பாங்க. Your stock market is a combination of this. என்ன காம்பினேஷன்? இட்ஸ் an auction market. Many to many. இதான் விஷயமே. Many number of buyers, many number of sellers. So the price matching will happen based on price time priority basis. இப்போ இதுதான் டெக்னிக்கலா நான் பேசுறேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் பிரைஸ் டைம் ப்ரையாரிட்டி. அப்படின்னா என்ன? யார் வேணாலும் வரலாம், நிறைய பேர் வருவாங்க. யார் அதிகமாக கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும், யார் கம்மியாக விற்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஒரே ப்ரைஸ்க்கு 2-3 பேர் வந்தாங்கன்னா டைம் ப்ரையாரிட்டி.
ஏன்னா நமக்கு தெரியாது. இப்போ B1 நான் இங்கே ஒருத்தர்னு சொல்லியிருக்கேன், இதில் நிறைய பேர் கூட இருக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் 5 பேர் மட்டும் எடுக்கிறேன். I'm just taking only 5 members. So imagine now, okay, so assume in a traditional mechanism how it works, and now in a stock exchange how it works. First I will explain how it works in a traditional mechanism. Maybe those days we had stock exchanges. I don't know how many of you are aware of Madras Stock Exchange. Okay, யாராவது பார்த்துருக்கோமா மெட்ராஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்? மேபி சம் சீனியர்ஸ். இப்பதான் சார் நீங்க சொன்ன கேள்விப்பட்டேன். ஓ, இப்போ சொல்லி தான் கேள்விப்படுறீங்களா? சந்தோஷம் சார். ஓகே, Yes, sir. Aware of மெட்ராஸ். that. Okay, so there was a stock exchange in Chennai. That's called Madras Stock Exchange. The moment you go, maybe even now, if you want to see the building is there but not functional. It is closed. Literally speaking, it is closed. Okay, so the second beach line. சென்னையில் பீச் லைன் ரோடில் செகண்ட் பீச் லைன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி, அதாவது பாரிஸ் கார்னர் பில்டிங்க்கு அடுத்த ரோடு போனீங்கன்னா அதான் செகண்ட் பீச் லைன். அதில் உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் பில்டிங் இருக்கும், பழைய ட்ரெடிஷ்னல் ஓகே அமெரிக்கன்ஸ் கட்டின பில்டிங். Similarly, you also had Coimbatore Stock Exchange. Now I think the building itself is not there. They have demolished. Okay, கோயம்புத்தூர்ல திருச்சி ரோட்ல ராமநாதபுரம்ங்கிற லொகேஷன்ல we had Coimbatore Stock Exchange. Likewise, every state had one or two. I think Tamil Nadu had two. All other states had only one. That's where Maharashtra Mumbai Stock Exchange, that's what your Bombay Stock Exchange, so called now. Bangalore Stock Exchange, Cochin Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange. So like this, every state had one. By the time it was a floor-based trading. Okay, நம்ம இன்னைக்கு இந்த எப்படி சொல்கிறது, பாண்டி பஜாரில் போயிட்டு அந்த கமர்ஷியல் இந்த ஸ்ட்ரீட் காம்ப்ளெக்ஸ் கடை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான். உள்ளே போனீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, சார் இந்த ப்ராடக்ட் வேணுமா 3rd ஃப்ளோர் போங்க, இந்த ப்ராடக்ட் வேணுமா 2nd ஃப்ளோர் போங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஓகே, லைக் யூ கோ டு லைஃப் ஸ்டைல். Okay, the moment you name the product, you'll be seeing in which floor. Like you go to Chennai Silks, it's a floor-based trading. So very similar to that. Maybe like if you want a company, an alphabet A to M, it will be available in 1st floor. Or large cap companies will be available in ground floor. So like this, that's what floor-based trading, where you can find the products there. Second, now you can approach only through brokers. Now you will place the order, so the broker knows your price first. Sometimes broker is also can be a buyer, broker can also be a seller. Suppose if they have a stock, okay, or if they have money, which means they have some information. So imagine I'm just going to assume I'm a broker. Okay, I'm going with a traditional, and then I will explain what is happening now. If I'm going with a broker, assume I'm going to buy 100 shares. I mean, just for understanding, and everybody is going to buy 100 shares. And everybody is going to sell 100 shares, just for understanding. Otherwise, the number vary. Assume, okay, yesterday the price is, okay, 100 rupees. Or let me take 864 is the Tata Motors closing price. Tomorrow, these people want to buy. They have some additional information on Saturday and Sunday. Okay, or they need money or they have money. Irrespective of based on the information, I can go with the market. Assume I'm going to see. Okay, there is no price in the market. We are going to discover the price. This is called demand and supply mechanism. The buyers and sellers are going to discover the price, not the company. Okay, the company is not at all playing a role in pricing. Tata Motor is no connection to quote the price. Say for example, B1 wants to buy at 860. B2 wants to buy at 850. B3 wants to buy at 870 for some reason. Okay. B4 wants to buy at 880. And B5 wants to buy at, let's say, for example, 900. I do not know. For some reasons. Okay. Imagine if this is the case. Now, based on this, what I will do is, the moment I receive all the buy orders, is there a seller? No seller as of now. No seller has given the price. So if they come and give it to me, what I will do, I will collect all the orders. I'll be waiting for the seller. I'll be waiting for the seller. So now suddenly, let's say for example, 5 sellers are coming. One seller wants to sell at 900. The other seller wants to sell at 880. One more seller wants to sell at 860.
And there is a seller who needs money immediately. He's giving an information to me saying that, okay, even if it is 800, you sell it. Okay. And there is a seller at 820. Now imagine in the old mechanism, what will happen? How the matching will happen? Can somebody tell me? To whom the buyer, which buyer will get matched with which seller? எந்த பையர் எந்த செல்லரோட குவான்டிட்டியோட மேட்ச் பண்ணுவாரு ஒரு புரோக்கர்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சும்மா ட்ரை பண்ணுங்களேன். திங்க். யார் To யார் 800. கம்மியா இருக்காங்களோ அவங்கள கம்மியா 800. Sorry. To 800, the one with the lowest. No. My question is எந்த செல்லர் எந்த பையர், எந்த செல்லரை எந்த பையரை மேட்ச் பண்ணலாம்? B1 யாரு ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள கம்மியா மேட்ச் பண்ணுவாங்க sir, B1 match to B5. B1 match to B5 மேம். சரி, S1 match to B5 சொல்லுங்க. சரி. ஓகே, சூப்பர். வேற? ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கால்குலேஷன். பட் those days broker what they do is, now I'm just for my convenience, first what I will do, I will look at only the seller. I will arrange this. Sorry. Okay, I can see the lowest seller is 800 and traditional சொல்லிடுறேன். Now the seller will buy, the broker will buy it from S4 and sell it to B5. He will receive 900 rupees from B5 and he'll give 800 rupees to S4. அப்ப 100 rupees is the என்ன சொல்றது பகல் கொள்ள. In addition to that, they will charge brokerage. By those days, your brokerage is about real estate மாதிரி இருக்கும், 3 to 5%. 900 ரூபாய்க்கு 3%, 27 ரூபாய் சார்ஜ். They will collect 927 rupees from B5 and they'll give only 800, 5% or 3%, 24 rupees. They'll give only 776 rupees to S4 after deducting the commission. They will collect 27 rupees from here. They'll collect 24 rupees from here. Okay. இதுதான் மார்க்கெட் ஒரு காலத்துல டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை அப்படின்னு சொன்ன ஒரு காலம். ஏன்னா இதை நான் சொல்றேன்னா, இந்த பிரைஸ் யாருக்கு தெரியாது, ஸ்கிரீன்ல நீங்க இதை பார்க்கவே முடியாது. There is no screen at all. I'm talking about those days, Madras Stock Exchange. Brokers minted money. Okay, but now, அப்ப இது ஜென்யூனா இருந்தா என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now I am going to, the first thing is, first step, ஜென்யூனா இருந்தா I have to arrange all the buy orders in, okay, based on price, sending order. யார் அதிக விலைக்கு கேட்கிறாரோ அவருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். இப்போ நீங்க செல்லரா இருந்தீங்கன்னா அப்படிதான் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அதே இது பையரா இருந்தா, ஓகே, அகெயின் ஐ ஹாவ் டு அரேஞ்ச் யார் கம்மியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். Now this is how your market works. So the moment you can place the order, the first நம்ம என்ன பண்ணோம், we place the order. என்ன order place பண்ணோம், buy order or sell order by mentioning the price. Since I mentioned the price, this order is called as limit order. நம்ம place பண்ண orders எல்லாமே என்னது, limit order. I want to buy 100 shares at 900 rupees. அதுக்கு அதிகமா வேண்டாம், அதான் limit order. I want to buy at 880, அதுக்கு அதிகமா வேண்டாம். I want to buy at 870, அதுக்கு அதிகமா வேண்டாம். Okay, we are placing a buy order, we are placing a sell order, and both the orders we have placed as a limit order. Now, so the moment I receive the order, the first step is I receive the order. Second step, we are arranging the order. Third step, we are matching the order. யார் யாரோட மேட்ச் பண்ண போறோம். When I say arranging the order, this is where your price time priority comes into picture. Suppose if there are two people, assume S5 and S6 are there in this 100, 50-50 வச்சுக்கோங்களேன். First S5 க்கு சேல் ஆகும், second S6. Okay, time priority basis. Okay, overall price and within the price with this time priority. That's what meaning of price time priority.
அப்போ இப்போ எப்படி மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, now the matching rule. I'll just make it, but you can, okay, it takes time to understand. நான் இப்படி சொல்லிடுறேன். Now we are placing the order. Okay, we are categorizing the order. Technically பேசினா there are active order, passive order. What is active order is the moment any order comes into the system, if it finds a match on the opposite side, it is called active order. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்டர் தான் வந்துச்சு சிஸ்டமில்? பை ஆர்டர் மட்டும்தான் வந்துச்சு, செல் ஆர்டர் இல்லை. அப்போ எல்லா பை ஆர்டருமே என்ன ஆர்டர்? ஆக்டிவ் ஆர்டரா பாசிவ் ஆர்டரா? Passive order. Okay. Now, the moment any sell order comes into the system, இப்போ S4 ஆக்டிவ் ஆர்டரா பாசிவ் ஆர்டரா? 800 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இந்த பக்கம் பையர் இருக்காங்களா இல்லையா? சரி, இல்ல இருக்காங்களா இல்லையா? ஆக்டிவ் ஆர்டர் 900க்கே வாங்கிட்டே இருக்காங்கன்னா 800 ரூபாய்க்கு வாங்கிப்பாங்கன்னு தான் அர்த்தம். அதோட மீனிங் அதான். So which is an active order. Now I'm going to tell you the rule how exchange work is. Now they are not going to take 100 rupees. The matching rule is an active order matches with the passive order for passive order price. Meaning, even though S4 wants to sell it for 800, since there is a buyer waiting for 900 rupees, the matching will happen for 900. An active order matches with the passive order for a passive order price. அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, B5 கிட்ட 900 வாங்கி S4க்கும் 900 கொடுத்துரும். When I say exchange, now the stockbrokers needs to do this. ஏன்னா ஸ்டாக் புரோக்கருக்கு என்ன ரேட்டுக்கு நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றோங்கிறதே தெரியாது. ஏன்னா we are placing through stock broker, but இப்போ எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் how it works. இப்போ என்னாச்சு, அப்போ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான் பெஸ்ட் பை ஆர்டர், பெஸ்ட் செல் ஆர்டர். அப்போ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பை ஆர்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் செல் ஆர்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் அவுட் ஆஃப் ஆல் த செல் ஆர்டர்ஸ். ஆல் யுவர் பை ஆர்டர் செல் ஆர்டர்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் திஸ் மேனர். இப்போ நான் அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் டாடா மோட்டார்ஸ் காமிச்சேன். Now if you look at, you can see a window where you can see the top 5 buy prices, top 5 sell prices. இல்லை இல்லை, பட் ரியல் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா மார்க்கெட் க்ளோஸ்ட் அதனால இல்லை, நாளைக்கு காலையில் நம்ம சப்போஸ் 10 மணிக்கு இதை நம்ம பார்த்தோம்னா you will see this price. Let's say for example Tata Motors, you can see the top 5 buy price, top 5 sell prices. Buy prices are called as bid price, sell prices are called as ask price. Otherwise ஏதாவது வேற ஏதாவது கம்பெனி பார்ப்போம். தேஜோ இன்ஜினியரிங் எஸ்எம்எஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதுல இல்லை. ஓகே, மார்க்கெட் க்ளோஸ்ட், அதனால அந்த டேட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதர்வைஸ் யூ வில் ஹேவ் ஆல் த 5. பட் இப்போ என்ன ஆகும்னா, அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இவங்க 2 பேரும் வெளில போயிடுவாங்களா, இட் ஹஸ் கட் ட்ரேடட் மேட்ச்ட். அப்போ யூ கெட் அ கன்ஃபர்மேஷன். உங்களுக்கு வாங்கியாச்சு, உங்களுக்கு வித்தாச்சுன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. பொருள் உங்களோடது இன்னும் ஆகலை. எப்போ பொருள் உங்களோடது ஆகும்? இன்னைக்கு ஆகாது. ஓகே, யூ காட் அ கன்ஃபர்மேஷன். இப்போ என்ன ஆகிடும், ஐம் கோயிங் டு மேக் அ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் அட் த டாப். இப்போ வால்யூம் எவ்வளவு ஆயிருக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்டிபி 900. வாட் இஸ் த வால்யூம்? எவ்வளோ ஷேர் ட்ரேட் ஆயிருக்கு? How many shares got traded? 100. 100. Volume will be only 100, not 200. Okay. Even though you purchased 100, you sold 200. For exchange calculations, volume will be 100. But for the broker calculations, assume if both the things has happened through same broker, commission for the commission calculations, it will be 200. Okay. Assume if it is done through same broker. For exchange calculation, volume is 100. Okay. Now, what has happened? The price கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா? Your screen will always show the top. It will not show the 5. So now we have got 4, right? What happened? Yeah, this P2 is not there. Okay. So you got 4. So what happened to the buy price? Previously it was 900. Now it is 880. See, எது மாறல,
இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே போயிருக்கு, அவங்க வெளில போயிருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே ட்ரேட் ஆயிடுச்சு, அதனால க்யூவில் நிற்கல, வெளில போயிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த ப்ரைஸ் சேஞ்ச் தெரியணுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, whenever the number increases or decreases, இங்கே நம்பர் 900லேருந்து 880 ஆயிருக்கு. Whenever the number decreases, the background color will be red or the letter will be red. Whenever the number increases, the background color will be green. இதுதான் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்க்ரீனில் கலர் சேஞ்ச் பார்க்குறது. ஓகே, ஸோ now இப்போ என்ன ஆகும்? அகெயின் he wants to sell at 820, there is a buyer. சும்மா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். சப்போஸ் இனிஷியலாக நான் ஆர்டர் கலெக்ட் பண்ணது பையர் கிட்ட வாங்கலை, செல்லர் தான் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். which means seller has placed the order first. Now all the sell orders are a passive order. Now all these buy orders will become active order. In the case, B4 will get matched with S5 because B4 is ready to buy at 880, but already there is a seller at 820. Now the LTP will become 820. In the example, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நான் செல்லரை பாசிவாக மாற்றிட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. So 820 will be the LTP and the quantity will become 200 total quantity and they'll move away. What will happen? Again, this will go one step. This will go one step. Now again 880 becomes 870. So the background color will be red and 820 becomes 860. The background color will be green. Now again it gets matched at 860. See, look at. So by the time, what is the opening price? Just for your understanding. What is the high? What is the low? What is the opening price? Opening price was 900 and it made a high of 900. Now the low is 820. Now the current closing is 860. That's a LTP. Okay. So now again it gets traded. LTP becomes 860. So again they will move. They'll go away. At any point of time, you will see the screen like this. Now the buyer is asking for 860. Seller is asking for 880. It will not get matched. இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் B6 ஒருத்தர் வந்து 100 shares 880 ஆர்டர் போட்டார்னா, இப்போ நான் எக்ஸல் கால்குலேஷனுக்காக உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன ஆகும், நான் ஸ்டெப் சொல்லலாம். இப்போ என்ன ஆகும் ஸ்டெப்ஸு? திரும்ப அகைன் நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் இப்படி ஆகிடும். ஸோ it will receive the order, arranges the order, okay, in the descending order. B6 ஃபர்ஸ்ட் வருவார், S2 ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காரு, ரெண்டு பேரும் மேட்ச் ஆவாங்கன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஆனால் you cannot see this in the screen. It will be like a thunder. Okay, you cannot watch at all. Okay, இதுதான் ட்ரேடிங்கோட மெக்கானிசம். How the pricing is being discovered. Nowhere Tata Motor is being connected with this. It's between you and me. This is what your secondary market is. Now the total quantity is called, I can sum up all. So like this, there are n number of people who will be lining up. Okay, the exchange will show only the top 5 buy orders. Exchange will display only the top 5 buy orders. I'll show in a real time how it works. Okay, you'll have a real time session, but just now you can understand this. So we can find this. Now the total quantity will be like all the quantity, not only the 5. Okay, how many number of quantity which are being shown, this becomes demand and supply. This becomes demand and supply. So what I can do now, I can place buy order or I can place sell order. Now you can also inform for what type of order you are going to place, whether you want to buy for intraday or you want to buy for delivery. Now sometimes what I want, I will not mention the price. Straight away I want to buy whatever the best price which is available in the market. Which is the best price? The first is the best price. If I want to buy 200 quantities, these two will be a best price because 100 will get at 880, another 100 will get at 900. At the best price which is available, by the time I can, those orders are called as market orders. I will not mention the price, I will mention only the quantity. So I can place a limit order or I can place a market order. There is one more order which is stop loss order, which I'll explain in the live. Okay, so what do you do? Your job is to watch a market. How the market watch looks like? Your market watch looks like this. You can see which exchange. For every company you'll have a symbol.
Infosys is called as Infi. Okay, the symbol is Infi. Like if you go to ration card, ration shop, say for example, if I want to buy coconut oil, they will not write the entire full name. They will be writing like C.oil or CO.oil, Te.a. Okay, say for example like this. So every product has got a symbol. You will not have a full name. Then the best to buy quantity, best to buy rate, best to sell rate, best to sell quantity. What I shown. The first alone you will be seeing. In Excel, you'll see the top one. Okay, the same. The first alone you'll see it in the against to the company name. The background color will change to the number. Whenever the number increases, there will be a blue color background or a green color background. Whenever there is a number decreases, there will be a red. It's just to attract you, just to see the changes in the market. Once you see this, you can place the buy order, you can place the sell order. Okay, you can place quantity. When I say placing the buy order, choose the company, type the quantity and type the price and submit. That's a very simple mode. Once you've done a trade, but the product is not yours, which means the product has not been credited in your account. Now it will happen on the T day. We call it as T. T stands for trading day. Assume Monday, tomorrow you are going to trade between 9 to 4. Now I'll use the word time, 9 to 4. I'll do it in live, but still, okay, there are 3 sessions, 9 to 9:15, 9:15 to 3:30, 3:30 to 4, 3:40 to 4. Okay, but mostly we will participate in 9:15 to 3:30, and I'll talk about these two in a live market. This is called pre-open market. This is normal market. This is post-closing session. Okay, this is pre-open session. This is normal session. And that's a post-closing session. See, we can also participate in all the 3. Okay, but mostly we will participate between 9:15 to 3:30. Once whatever the transaction which we do, it is like a salesman activity. Then we need to go to the billing counter. After 4, it goes to the clearing corporation. I'll show the graph, then you can understand. After 4, all the trades will happen at NSE or BSE. Then the trade file will be sent to clearing corporation, like a billing counter. Now you know the billing counter will prepare a bill and they'll give 1+1 or 1+2 copy. If you look at 1 copy to the customer, 1 copy to the cash counter, 1 copy to the delivery counter. So very similar to that, 1 copy will be given to customer through their agent. They are called clearing member. 1 copy to the bank, that is a clearing bank. 1 copy to the depository, that is to the delivery counter. Now what I need to do? If I'm a buyer, so this is your entire buying transaction cycle. On the T day, you take a decision to buy. First thing is, then you pay initial margin. Before that, you will be opening a trading account. Okay, one-time trading account. Then you pay the initial margin. In the case of Tata Motors, okay, 15.37%. Then you place the order. Automatically trade takes place. At the end of the day, you receive the contract note. That's a bill. You receive the contract note. I'll just finish it in 5 minutes. Okay. Then next day, if you are converting that into delivery, maybe exchange wise, you have to make the full payment. Okay. You have to make the payment the next day. Otherwise, most of the brokers will collect the money on the same day. Assume if I want to make the payment. Now the broker will make the payment to the exchange on T+1. Then the clearing corporation will transfer the stock to the client. This will happen on T+1, which means if you are purchasing a shares on Monday, you will get the stocks on Tuesday. Which means there is a cutoff time. Okay. T+1, 1:30 after, you will receive the shares in your demat account. Similarly, if you are selling, you take a decision, you can sell. Okay. You place the order, then you transfer the shares on T+1, you will get the money on T+1. I'll explain in detail in the real time. Okay. So this is how your stock market, secondary market works. Any doubts? ஒன்றும் இல்லை, ப்ரைஸ் யார் டிஸ்கவர் பண்ணுறானோ நம்ம தான் டிஸ்கவர் பண்ணுறோம். அஸ் அ பையர் அண்ட் செல்லர், மெனி பையர் மெனி செல்லர், வி ஆர் நெகோஷியேட்டிங் மெனி டு மெனி.
ஒன் டு ஒன் பேசுறது இல்லை. இப்போ நான் சப்போஸ் இப்போ நான் 100 ரூபான்னு சொல்றேன், நீங்க நான் 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னு சொல்றேன், நீங்க 99 ரூபாய்க்கு கேட்குறீங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல ஸ்டைல்ல சொல்றதா இருந்தா இன்னொருத்தர் திடீர்னு வந்து நான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன்னு கொடுத்து வருவாரு. என்ன சொல்லுவாங்க, நாங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம்ல, இன்டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ற அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சொன்னா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட். He can come indecently, he can buy from other person. But என்னன்னா நம்ம through system we are doing this. That's what many to many transaction is. Okay, I hope you understood the entire flow. Any doubts? We will see this in real market. So இப்போ ஷேர் வாங்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது இதுல பார்த்தாச்சு. Sir, this what you told, next day we convert into delivery. If you want that particular share, in like you want to have Not on full next payment. day. No, what on next day? On the same day, you have to convert to delivery by paying a full amount. See, it's Okay, again same I'm day I telling have you, to know. convert. Okay, See, let's say for example, by 10 o'clock, I'm placing an order 100 shares at 100 rupees. okay, Okay. So which means my total value is going to be 10,000 rupees. got But it. if I'm placing an order as intraday, assume the margin percentage is 20%, I would have paid only 2,000 rupees Got it. in my Correct. account. This is the initial margin. Okay. Then I would have placed intraday order. Okay, Suppose for me, mostly I'll tell you. So if most of the brokers, once you chosen intraday, your job is, your responsibility is you need to close the position by 3:15 p.m. and if we are not closing, then I have If to you go are to not closing, they will close it. Sure, they will close it purposely. They will close it. They will close it. Yes. Assume No, at the I end of will. the day, the price is 95 rupees. Okay. Okay, You are not willing to sell. And they okay, will close it and they'll deduct 500 rupees from your 2,000 rupees. okay. So that Okay. is, sir, that is okay. If I want, Suppose if you want to convert, you have to pay the remaining 80% before 3:15. Then you'll have okay, some functional key. You can convert from delivery to intraday to delivery. got Once it. you made, so which means you'll be making other 8,000 rupees and you have your system will allow you to convert that into delivery. I'll tell you, some brokers will allow you without paying this also. Got it. Oh, they will take They will the. take it from you next day. Okay. Okay. Yeah. So, sir, that 80% if the broker is paying in behalf of me, means they are giving exposure to us for a limited period No, of time. see, I'll tell you. So basically from exchange point of view, okay, this is the system. Okay, See, the system itself, okay, that's what system itself will ask you to pay only 20% today. The remaining 80% you need to make it before next day morning 10:30. okay, But most of the brokers, they don't want to follow up with you till the last moment. So they've made their policy as pay full amount if you want to take a delivery. okay. So they have decided like 3:15. Before that, you have to do it. Yes, yes. Okay. So there are a lot of gap in that. Matlab, brokers or maybe Demat opening that whatever the subsidiaries are there. So they are not giving the clear picture in that, because till now See, what yes, exactly, what I yes. had knowledge that I have to purchase and I have to sell same day if it is a intraday. But this I never knew No. that I can convert into delivery. See, I'll tell you, no. So today, most of the people, they get only signature from you. They don't teach you. Correct. Got See, it. Very correct. okay, they only get signature. They will make you as a customer. They'll be getting only revenue. They don't give you the features of the product. Very true. Very true. Yeah. And sir, one And more second thing question. is, even as a customer, we are not willing to meet the service provider also. We want, see, we call it as convenience. We call it, okay, we want to open everything online. That is also on the other side. Yeah. Yes, Vijay, sir, yes. Yeah, actually, I want to ask, like, since it's intraday,
and by the Yeah. end of the day, if I am not able to sell it, so I want to move it to delivery. So that means it's move to the primary trading, or it's still in the No, it's secondary. not a primary. It's not a primary. Still, it is a secondary market. It is always a secondary market. See, it's always a second. You are not buying from, see, very simple. If you are buying in the public issue, then only then it is primary. Now you are buying only from the existing shareholder. So I can sell it whenever I want. See, anytime you can sell it. Even when you buy it in primary market also, you can sell it anytime. It is not that you need to be a permanent owner. Okay, The so purpose of secondary market is whenever you need money, you need a place to sell. See, imagine I'll tell you, let's say, for example, I'll connect with the same old story. Assume SMT Private Limited is becoming a public limited and we are going to issue the shares. What if I will say, okay, we are not going to be listed? Will you buy? No. You know why? You do not have a provision for liquidity of these shares. Correct. So you will not have a interest in the market. So the purpose of secondary market is to create interest by providing liquidity. See, only when I have imagine you buy a land and the promoter is saying in future nobody will buy this land. Will you buy? No. Nobody will buy. So very similar to that. So the secondary market is giving an opportunity for you to trade or to liquidate your shares. See, for that only the companies are paying the listing fees. See, again, I'll tell you, what if the company is not paying the listing fees, then the company will become unlisted, then you cannot trade. For example, for your understanding, I'll tell you, 4 years back, till 4 years back, Tamil Nadu Mercantile Bank was an unlisted company. So suppose if you ask me like 5 years before, if somebody wants to invest in Tamil Nadu Mercantile Bank, will you invest? You know the bank is popular, but still, will you invest? So once I invest, I have to wait for the company to sell it. No, see, In you have to case, find somebody in the OTC market. It's very difficult, right? See, imagine you are buying a car. Imagine what if you don't have a pre-owned showroom nowadays? It's easy to sell? No. why they are in the stock? Like at the end of the day, what happens? No. Not See, that there is no I'm. end of the day. See, that's what I told you. No, so it's if it is an unlisted company, the people are investing. Those who are having a confidence on the company, not for short term, it's for a long term. Their intention is, see, I'll tell you, for the people who are investing in unlisted companies, their expectation is they don't need money at all in between, I சார் mean, but அன்லிஸ்டட் they want கம்பெனி இதுல profit. வருமா? Sir, at best the end, இங்க example. வராது, வருமா இங்க சார்? வராது. NSE BSE ல வராது, NSE BSE ல வராது. Sir, but at the end, sir, example. like, Sorry to interrupt, Vijay. Actually, you given in the starting of the session yesterday that best example is these are King. Like we have this Chennai Super King. Chennai Super Kings, yes. So that is an unlisted company, but there are investors who has already invested. They don't need money. If you want, you have to go for Yeah. primary market, and that is So, very no, difficult. if you want, you have to wait and or you can find somebody who is interested now. Correct. but See, I'm interested in the waiting period. Like after like 20 years, long term, what happens? That's my question. yeah. See, again, if the company is performing well, here you'll have a growth. Yeah, but the growth, like, when I want to get the money back, like, what happens? I'm asking. Again, you have to find somebody. Okay. You have to see. That's what I'm saying. No, investing in unlisted company, it's liquidity is the problem. Okay. So it's See, like a it is never like, ending see, process. again, I'll tell you, no, investing in unlisted company is like investing in real estate. It's very difficult to identify the buyer and seller. We doesn't know what time it will be get sold out at the very appreciated, higher price, or maybe it can be go for lower price also.
See, So it all for that again, so the valuation is about the fundamentals. Again, if how the businesses are going, what is the value of the balance sheet and everything. See, as long as the balance sheet increasing, your company value keeps increasing. Okay, but again, there should be a demand. So it's like I'm a shareholder of the company and I'll be keep See, it's growing very when the simple. You're a company. owner. You are a partial owner. You are a shareholder. Yes. Okay, but doesn't mean that I'll get the money back only when I need You, a you, buy you when can I find a you can get buyer. your money only when you find the buyer. And one last question, about the intraday trading. When I buy Hmm. this stock in the morning, right, and at the end of the day, I'm not selling it because I see that the Hmm. price is less, so I Hmm. decide to go for delivery, right? So Yeah. the next day I see that the price is high, so I can sell it and get my profit. No, you can. First thing is you have to convert into delivery. Uh-huh. You have to convert that into delivery. Once you convert it, you have to wait till the delivery comes to you. The delivery will come to you after T plus 130. Then you can sell it. I mean, I have to move to the intra-trade trading and sell it. No, no, no. See, again, you can sell it in delivery mode itself. Delivery mode. Okay, okay. But the price will See, be now the matched with the stock current. is, yeah, price is going to be the whatever the price which you are going to quote. If it is getting matched, you'll see. I'll show you everything in live. That's better. That's the best thing. But theoretically speaking, see, imagine I'll give you an example. Today I'm buying a stock for 100 rupees. End of the day, it becomes 95. I have converted my position into delivery. Clear? Now, the moment say I converted my position into delivery, which means I paid full money and I took the stocks in my demat account. I'm keeping in my demat account. Does not that I need to sell it tomorrow. I can sell it on any day, tomorrow, day after tomorrow, 1 week later, 10 days later. Maybe after 10 days, imagine if it becomes 110. I can sell it at 110. So my profit will be 10 rupees. Yeah, but the next day it's like it reached 110. How do I match the price? So it's automatically matched when I'm interested to sell. No, it's a very simple. Next day morning, the moment market comes, you become a S6. You place an order for 100 shares. You place an order at 110. Very simple. And until சார் ஒரே I'll டவுட் watch for சார் the ஒரே டவுட் price to match. And if it's not matching, again I can go back to delivery mode. No, it is not in delivery. See, already it is in delivery. You placed an order. By end of the day, let's say, for example, by end of the day, your 110 will be pending. This order gets cancelled. That's it. But I'll have சார் to ஒரே pay the டவுட் rest of the amount to make it to No, it's 110 already or. paid. No, it's already paid on the day one itself. But I pay See, only the moment 100. you want to, no. The moment you want to convert into delivery, you have to pay the full amount. No, Yes, sir. 110 is your selling price. Okay, okay. See, I'll give you a சார் ஒரே simple டவுட் example. சார் ஒரே டவுட் சொல்லுங்க சார். இன்ட்ராடேல இப்போ பர்சன்டேஜ் லெவல்ல நம்ம வாங்குறோம் ஒரு ஓகே. ஒரு ஸ்டாக்கை இப்போ டெலிவரி பண்ணும்போது ஃபுல் ஸ்டாக்கையும் வாங்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் கரெக்டாங்க சார் ஸ்டாக்கோட மொத்த வேல்யூ இன்ட்ராடே லெவல்ல பெர்சன்டேஜ் லெவல்ல சாரி, இப்போ நான் திரும்ப 840 சொல்லிடுறேன். 100 ருபீஸ் ஷேரு வந்து இல்லை, இப்போ நான் 100 டாடா மோட்டார்ஸ் கதை வச்சு பேசுகிறேன். 100 ஷேர் 864 இருக்கும்போது நான் வாங்குறேன். ஓகே, அப்போ 86,400 ரூபாய் என்னோட டோட்டல் வேல்யூ. இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு பை இட் ஆன் இன்ட்ராடே, நான் ஒரு 20% மட்டும் கொடுத்தா போதும். விச் மீன்ஸ் 86,400 இன்ட்டு 24%, 17,280 அக்கௌண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். கரெக்டா? இது வரைக்கும் கிளியரா? Till now it is clear. என் அக்கௌண்ட்ல, என்னோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல 17,250 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நான் 100 ஷேருக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஷேரோட மதிப்பு 86,400 ரூபாய். ஓகே, மீதி அமௌண்ட் 69,120 ரூபாய். இது நான் இப்ப கட்ட போறது இல்லை. Assume by end of the day, if it becomes 870, I will sell it. Okay, if it becomes 870, I will sell it. இது கிளியர். 870 செல் பண்ணீங்கன்னா 100 ஷேர் விற்கிறீங்க. By the time it becomes 87,000, your profit will be 87,000 minus 86,400, 600 rupees will be your profit. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க? 17,280 ரூபாய். இது கிளியரா? இது இன்ட்ராடேல பை அண்ட் செல். சப்போஸ் இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து டெலிவரி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் 86,400 ரூபாய் கொடுத்துருப்பாரு, அவர் வாங்கியிருப்பாரு, 86,400 ரூபாயும் பே பண்ணியிருப்பாரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நானே இன்னொரு ஆன்சரும் சொல்லிடுறேன். சப்போஸ் நான் டெலிவரியில் வாங்கிட்டேன்,
அன்னைக்கு ஈவினிங் 870 வந்தோன்னே விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்? I can sell it in a delivery mode itself. I don't need to convert that into intraday. அதே டெலிவரி மோட்ல 870 ரூபாய்க்கு I can sell it. My position will be nil. ஏன் 87,000 ரூபாய் எனக்கு வந்துடும். ஏன்னா 86,400 நான் ஏற்கனவே பே பண்ணியிருந்தேன். 600 ரூபாய் ப்ராஃபிட், 87,000 ரூபாய் எனக்கு அங்கே அக்கௌண்ட்ல அப்படியே இருக்கும். என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டெலிவரி டு டெலிவரி செல்லிங் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஆன் த சேம் டே. அதை நான் இன்ட்ராடேன்னு சொல்லுவோமான்னு கேட்டால், நீங்கள் சின்ஸ் யூ பிளேஸ்ட் இட் அஸ் அ டெலிவரி ஆர்டர், யூ கேன் செல் இட் இன் அ டெலிவரி ஆர்டர். ஓகே, intraday order to intraday order is also possible. Yes. சரி, சொல்லுங்க இன்ட்ராடே சார். டு டெலிவரி, இன்ட்ராடே டு டெலிவரி வரேன், மாறும். வரேன். இதுக்கு சார்ஜ் எதாவது பண்றாங்களா சார்? இல்ல சார், கிடையாது. சார்ஜ் கிடையாது சார். கிடையாது, Okay. சார்ஜஸ் கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் Okay, now the third scenario is assume if it becomes 860, 4 ரூபாய் இறங்கிருச்சு. Now again there is a person who is buying it at 864. அவர்கிட்ட பணம் இல்ல, எனக்கு வேற வழியே இல்லை சார், நான் வித்து தான் ஆகணும்னு நினைச்சாருன்னா, இட்ஸ் அகைன் an intraday to intraday, he will make a loss. ஓகே சார், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Correct? What Okay, if thank it you. becomes 860, he wants to convert that into delivery, then pay the remaining amount of 69,120, you take a delivery. Definitely. It becomes your Okay, demat thank account holdings. Okay. Yeah, that's it. Okay, thank you sir. Thank you. Any other doubts? Sir, better because this they can easily understand in the live market. At least more. Yes, exactly. Illa, just for understanding. Yeah, they can understand that in live market. Okay. Correct. So this is how your secondary market works. Okay. So live market பார்க்கணும்னா எந்த இதுல போய் பார்க்கலாம்? சார், நீங்கள் லைவ் மார்க்கெட் எப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி there will be a day. What we are planning is, okay, maybe I'll speak to Jagan and Jagan will update you. Maybe before Diwali, we will have one live session where how it is getting traded. So on weekday, we'll have one live session for 2 hours this week. Maybe on இதெல்லாம் நான் வெப்சைட்ல பார்க்க முடியுமா லைவ் Wednesday. சார் லைவ் கிளியரா யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லை சார். மார்க்கெட் பார்க்கலாம், பட் எக்ஸ்பிளனேஷன் வைஸ் நானே சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஒன் திங் விச் ஐ வில் டூ. அதர்வைஸ் மேபி வாட் ஐ வில் டூ இஸ், okay, I'll try to share something. But anyhow, we will have live session this week. Preferably Wednesday. How are you all placed? And Diwali irukku adula disturb panava, or we will keep it after Diwali? Maybe I'll create a poll in the group. Maybe we'll take a decision in the group. Leras ipo sollanuna sollidunga. We want it before Diwali or after Diwali? ஓகே சார். Diwali will be okay, sir. Sorry? Before Diwali. After Diwali. After Diwali. So ஒரு answer வந்துருச்சுனாலே அதான் ரைட். Okay. So better we'll plan after Diwali. Yes. Before that, I'll try to find some other method to show you live. Maybe you can also, I'll see how it works. Okay, I'll try to share something where you can see this. Okay, done. You can record the session, sir. It will be. Yeah, that's what I'm planning. That's what I'm planning. I'll do that. Okay. Okay, I'll try and see that. Is. I know that I have already done, so I know. No, many people are into market, but still for the freshers and for the beginners only, this is the scenario. Correct. Like no issues. Yeah. Correct. சார் I understand. The group is heterogeneous. The group is heterogeneous. Yes. சார் இதுக்கு அப்புறம் லேர்ன் பண்ணோம்னா எப்படி சார் பண்ண முடியும்? எது சார்? போதுமா? இந்த கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு உங்களை நான் கான்டாக்ட் பண்றவா இது? என் நம்பர் தான் இப்போ பேசிக்கலாம் சார் பர்சனலாகவே. அதான் இதுக்கப்புறமா என் பர்சனலாக பேசிக்கலாம் சார். எஸ், வி கேன் டிஸ்கஸ். என் நம்பர் குரூப்லேயே இருக்கு சார். குரூப்ல இருக்குங்க. ஓகே. Yeah. Fine. Thank you all. I think we have had an extended time. Yeah. Happy Diwali. Very well sir. Thank you sir. Thank you. Thank you so much, Happy sir, Diwali, for sir. giving Happy your Diwali. valuable time. Even half an hour gone extra only. Thank you. And it Thank you, was sir. actually it was a fruitful session till now. The 2 days Yeah, yes. we are really helpful for us to break the iceberg.
It is like, Yes. because many a times it is very difficult to understand the basics of this, and many critical things nobody tells actually. So that is the See, thing. what we think is just buy and sell is about stock market. It is not the case. Yeah, you're So, right. thank you, sir. Thank you. Thank Thank you so much. சாப்பிட்டீங்களா Thank you. தெரியல Thank you all. Happy Diwali. Yes. சாப்பிட்டீங்களா தெரியல நீங்க Happy Everything, Diwali sir? to you. Thank you. Happy Diwali. சாப்பிட்டீங்களான்னு தெரியல 10 மணி ஆயிடுச்சு இல்ல சார், இனிமேதான் எல்லாமே இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான். ஓகே, Okay. நான் தேங்க்யூ. அந்த ஓலை முடிச்சேன் சாப்பாட்டை யா ஐ நோ. என்னால முடியாது, பேசிக்கிட்டே சாப்பிட முடியாது, நீங்க கேட்டுட்டே சாப்பிடலாம். நைஸ். ठीक है सर. Okay. தேங்க்யூ. யா Thank you, sir. தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹாப்பி திவாலி